much faster, Jerry. I'll be able to keep up. Don't worry. Đầu tiên là xin kể về câu chuyện về cái hãng Retinol thì chúng tôi nghĩ rằng các bạn cần phải hiểu được gốc gác của Retinol là đến từ đâu để chúng ta có thể sử dụng được nó, cũng như là các bạn phải hiểu được cái thương hiệu nó khác nhau như thế nào về mặt đẳng cấp và về mặt câu chuyện đằng sau đó. Thế thì kể về câu chuyện thì tôi xin kể lại là năm thập niên trước, từ những năm 80 và 90 thì ở tại Mỹ có một thương hiệu tên là Retinol, và nó là một thương hiệu và trong vấn đề điều trị da liễu và thường được sử dụng bởi các bác sĩ da liễu trong vấn đề điều trị mụn trứng cá, các cái thể nặng ở người lớn. So as the patients were coming back for follow-up visits with the dermatologists were observing the improvement in the he had disappeared and told them that's very, very good and they should be happy. However, the women said they want another prescription for Retin-A. And the doctors said, why? Your skin looks great. And they also have less lines and less wrinkles. So the patient discovered this. Câu chuyện thú vị nằm ở đây là gì? Cái mục tiêu ban đầu của Retinol vốn chỉ dùng để trị mụn mà thôi. Và sau khi mà bệnh nhân đến tái khám thì có rất nhiều bệnh nhân đã bị nghiện này và họ xin là được kê thêm một lần nữa. Thế thì khi mà các bác sĩ da liễu họ bảo là tại sao mà bạn lại có nhu cầu kê thêm trong khi da của bạn đã được chữa lành hoàn toàn và nó đẹp như vậy? Thì bệnh chính vì đẹp quá nên là họ muốn duy trì tiếp sản phẩm này, bởi vì là họ phát hiện ra rằng là ngoài cái tính năng trị mụn thì Retinol nó còn có một cái tác dụng tiếp nữa là nó có thể xóa đi được nếp, thậm chí là cả những nếp nhăn rãnh sâu nữa. Và chính những người bệnh nhân mới là những người nghĩ ra là tại sao mà chúng ta không dùng Retinol, chính là để chống lão hóa và làm đẹp da. So then word spread when there were dermatologist clinics and meetings amongst the dermatologist community, and a professor of dermatology conducted a clinical study specifically to research the effects of vitamin A on the skin. His name is Dr. Albert Klinger, and he did write a paper that actually showed that the continuous use of vitamin A helped reduce lines and wrinkles. Thế điều thú vị nó nằm chính là ở việc đó là sau đó xong thì cái điều này nó mới được một cái tiến sĩ trong ngành sinh học và da liễu, ông ấy phát hiện ra rằng là ông Albert Klinger, ông ấy muốn tìm hiểu là tại sao mà Retinol lại có cái tác dụng thần kỳ trong vấn đề chống lão hóa, trong vấn đề là như vậy. Và ông này đã làm một cái nghiên cứu khoa học để mà chứng minh được là Retinol nó có tác dụng trong vấn đề đảo ngược cái lão hóa của làn da. Và đó chính là khởi nguồn của việc là Retinol được sử dụng để làm đẹp. So then in the United States, a small group of beauty products got together, read this study, and decided to do a launch and introduction of a non-prescription version, worked with some great cosmetic chemists, and created the skincare LDL retinol brand. What they did is they used a key ingredient called retinol palmitate, which we'll talk about in a moment, in terms of extra detail, but pretty much was the first company and the first brand to come out as a non-prescription product. And that was done in 1987. May I ask for clarification a little bit? So I heard about Retin-A. Is that a tretinoin prescription formulation, or is it a retinol prescription? The two of them are cousins. Yeah, but I mean, like the Retin-A, was that a tretinoin or retinol? It was retinol. Okay, got it. And that team was the team that created retinol. And that is the first time that... So the team that I'm speaking about was before Jerry and before my Beauty Solutions. It was 1987, okay? Got it. And those people got together and read the study, said this is exciting, and there's an opportunity to have a retinol brand that would be non-prescription that could be sold in better pharmacies and develop the brand from there. Okay, got it. Đấy thì thì câu chuyện là thú vị nó nằm ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là từ đâu? Ông tổ của Retinol rốt cuộc là
ra đời vào lúc nào? Thì câu trả lời chính là vào năm 1987, sau khi một nhóm những cái người kinh doanh, người ta cái thông tin này là chính những cái người sử dụng sản phẩm retinol để trị mụn. Sau đó xong họ phát hiện ra rằng là nó có tác dụng làm đẹp quá là tốt, và cùng với cái minh chứng của cái nghiên cứu khoa học của ông Albert thì nó mới dẫn đến một cái việc là nhóm này đã quyết định là tạo ra một công ty, và họ có một ý tưởng là hay là chúng ta sẽ tạo ra một sản phẩm mới tên là retinol, sử dụng một cái hoạt chất là retinol palmitate để mà có thể đưa vào trong quá trình làm đẹp mà nó không cần phải là sản phẩm kê toa nữa. Và giới thiệu với các bạn, năm 1987 chính là lúc retinol đầu tiên được đưa ra để làm đẹp, và đó chính là thương hiệu retinol trước mặt các bạn đây, chính là LDL Cosmetics tạo ra cái phiên bản retinol đầu tiên trên thế giới. So that was 35 years ago. So here we are today, meeting each other through technology, and first now bringing our brand to Vietnam, which is very, very exciting. But between then, 1987, and now, 2022, we've done a lot of marketing. We have sold millions and millions of jars, and we have developed a very, very loyal consumer following because of our fantastic formulas and the results that we produced. Now, marketplace, when you speak to dermatologists, you speak to knowledgeable estheticians, what they say is that retinol and vitamin A are the gold standard in anti-aging, the number one go-to ingredient, especially if you're 30 years or older. And we ended up trademarking that statement you see on the screen, the gold standard in anti-aging. But that's an expression that's been used for retinol. Does that make sense? Yes, đấy là tôi muốn mọi người phải hiểu được một cái lịch sử đằng sau đấy, bởi vì khi chúng ta nói retinol này, chúng ta nói ngày nay vào năm 2022 ấy, thì các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều thông tin, nhiều thương hiệu, nhiều nhãn hàng, nhưng mà cái thời điểm của nó, cái thương hiệu đầu tiên và duy nhất của retinol chính là LDL, và thời đó thì nó là một cái sản phẩm duy nhất mà có cái phần nghiên cứu khoa học để nói rằng là nó có tác dụng lâm sàng trong vấn đề chống lão hóa. Và vì vậy nên là chúng tôi mới có câu nói mà các bạn, nếu các bạn nào mà đã nghiên cứu những tài liệu nước ngoài về retinol thì các cái bác sĩ da liễu hãy dùng với cụm từ là retinol là tiêu chuẩn vàng trong chống lão hóa. Tất cả những bài báo nói về nó, tất cả những cái review của các bác sĩ da liễu, của các hội đồng chuyên môn, họ đều dùng cái thuật ngữ này là hoạt chất vàng trong chống lão hóa, tiêu chuẩn vàng. Và thực ra cái câu nói đó đấy chính là đến từ tập đoàn của chúng tôi, và nó thậm chí là nó còn mức độ tập đoàn của chúng tôi phải đi đăng ký bản quyền cho câu nói này. Và cái sản phẩm này thì chúng tôi đã thành công sau 35 năm, là chúng tôi đã bán được hàng triệu lọ, và với 28 cái dòng sản phẩm này ấy, chúng tôi đã thay đổi được làn da của mọi người trong 35 năm nay. Và đây chính là những công trình nghiên cứu mà chúng tôi xây dựng từ khi retinol ra mắt lần đầu tiên trên thế giới cho đến tận bây giờ. Okay, so we have a complete regimen, a complete range of products. Okay, and we are, what we have on the screen, Nikki, are some of the things that are important to the brand. Here you can see an advertisement that we did that reflects the creams and the beauty of the jars, and featured that we sold 10 million jars of the night and day cream. This is from a few years ago. Okay. So that's a nice visual, and then basically many dermatologists do recommend retinol and vitamin A as a go-to ingredient and a go-to treatment for skincare. This doctor is a professor of dermatology at a medical school in New York, Dr. Alchek, and he recommends our skincare brand to his patients, and he's given us his endorsement. Đấy thì tôi muốn chỉ cho các bạn là những hình ảnh và sự phát triển của LDL retinol cho đến tận ngày hôm nay sau 36 năm. Thế thì đây là cái thành tựu chúng tôi đạt được, là riêng với cái sản phẩm kem ngày và kem đêm thôi thì chúng tôi đã bán đến 10 triệu lọ. Và cái sản phẩm ngày nay thì sản phẩm của chúng tôi được khuyến cáo sử dụng bởi các bác sĩ da liễu, và đặc biệt đây là có bác sĩ Douglas, là đây là một trong những bác sĩ hàng đầu ở tại New York trong vấn đề da liễu, và ông
ta là đại diện của chúng tôi về mặt hình ảnh và cũng là người rất là mạnh mẽ trong vấn đề là khuyến cáo người tiêu dùng và khách bệnh nhân của ông ta sử dụng sản phẩm retinol để chống lão hóa. Okay, so Rula, let's go to the next slide, and why don't you explain and talk about the retinol palmitate and why it was selected and its benefits and such. Sure. So I want to talk about the retinol and the ingredients that we use in our products. So Retin-A, which is where we started and where we saw the benefits on the market, is a prescription form of retinol, tretinoin and Retin-A. What we decided to do is develop a skincare line with a cosmetic ingredient called retinol. And we wanted to incorporate this ingredient in a whole regimen of products. So we needed to make sure that the ingredient is safe, it's effective, and it works, across many different skincare types. And because we're using it across our whole collection of products, the ingredient needs to be, well tolerated by a lot of different skincare types. So we decided to use retinol palmitate, which is a retinol ester. And what is, by many formulators and dermatologists, they consider retinol palmitate as a superior retinol form. The reason for this is because retinol palmitate, which is another name is vitamin A, is more stable ingredient than pure retinol. Pure retinol, which is a lot of the times what brands are using in the marketplace, they're using pure retinol for ingredient claims. The problem with pure retinol is that it's very irritating to the skin, exposure to the light and oxygen. Okay. So, Rola, do you mind cut your yes, speech into a smaller yes. increment? Okay. Yes. Let me catch up with that part first. Đầu tiên là tôi xin giới thiệu với các bạn về cái phần thành phần hoạt chất đi. Chúng ta đã nghe rất nhiều về retinol nhưng có rất nhiều thông tin nó còn chưa quá là chính xác và minh bạch, thì chúng tôi muốn giải thích rằng với tư cách là những người đầu tiên tạo ra cái sản phẩm retinol trên thị trường, thì lúc trước ấy, cái sản phẩm của chúng tôi với thương hiệu Retina, và Nikki cũng share với mọi người một chút là nếu mà ai đã biết về các cái sản phẩm mỹ phẩm tại Mỹ đặc biệt liên quan đến retinol ấy, thì Retina đến tận ngày hôm nay 2022 vẫn là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nhất trong vấn đề điều trị mụn bằng retinol. Và vì thế nên là cái nhóm nhà khoa học phát minh ra cái sản phẩm này, họ mong muốn tạo ra một cái phiên bản mà nó có thể được sử dụng trong mỹ phẩm chứ không phải là trong thuốc. Vì vậy nên là họ bắt buộc phải tìm ra một cái hoạt chất nào đó mà được chấp nhận là thành phần mỹ phẩm nhưng vẫn có giữ được những cái yếu tố chống lão hóa tuyệt vời được của cái phiên bản gốc cây toa của nó. Trong khi đó thì nó lại phải có thể làm việc được trên rất nhiều nền da khác nhau, cho dù là nền da nhạy cảm, nền da mụn và các cái nền da khác nhau, mà vẫn phải có tác dụng trong vấn đề chống lão hóa và làm đẹp. Vì vậy nên là chúng tôi mới phải tìm kiếm cái thành phần nó phù hợp. Thì thành phần mà chúng tôi sử dụng ở đây chính là retinol palmitate. Retinol palmitate là ở dạng ester của hoạt chất vitamin A. Và tôi muốn xin giải thích một chút là chúng ta hay dùng những cái chữ này với các cái hoạt chất này một cách gọi là quá chung là retinol, nhưng mà nó có rất nhiều thể và trạng khác nhau. Retinol ở dạng tinh khiết là một hoạt chất vô cùng là khó sử dụng, và nó không phải là một cái lời khuyến nghị của chúng tôi là không nên sử dụng cái hoạt chất này khi mà chúng ta tạo ra những sản phẩm retinol, bởi vì là có rất nhiều thương hiệu để mà họ bán được hàng, để mà họ đưa được cái thành phần này vào trong sản phẩm để marketing, thì họ đã mù quáng họ sử dụng sản phẩm retinol ở dạng tinh. Nhưng retinol ở dạng tinh chính là một cái hoạt chất rất là bất ổn định. Thứ nhất là nó mất ngay tác dụng khi mà chúng ta thoa lên trên da mà lại có ánh nắng mặt trời hoặc là thậm chí là ánh nắng từ các thiết bị, nó có thể làm bị vô hiệu hóa. Thứ hai là cái tính ổn định về mặt hóa học của nó rất là thấp, và thứ ba là nó đặc biệt gây kích ứng rất cao. Và vì vậy nên là chúng tôi không khuyến cáo là nên sử dụng retinol ở dạng tinh, mà cái thể trạng mà chúng tôi tìm được là có tác dụng tốt nhất và an toàn nhất chính là retinol palmitate. Okay, you can go on, Rola. Thank you. Okay, no worries. So retinol palmitate converts to retinol once it's applied to the skin. This means that it's more effective and it's more stable because it doesn't lose its efficacy through general use, exposure to light and oxygen.
Retinol palmitate is actually a preferred ingredient by formulators when compared to retinol. And we've got a study that shows that when it comes to new product launches, retinol palmitate is preferred over retinol at a rate of 3-to-1. So we believe that we are using a far superior ingredient on the marketplace than what is out there for a lot of brands right now. So I think that that's what makes us very successful as a brand. Với retinol palmitate thì nó là một dạng dẫn xuất của vitamin A retinol, nơi mà nó cần phải có một bước chuyển. Dẫn xuất thì nó sẽ có nhiều bước chuyển, nhưng trong trường hợp của retinol palmitate nó là dẫn xuất một bước chuyển, nghĩa là khi mà chúng ta thoa sản phẩm lên trên da thì nó mới phản ứng đối với các enzyme và điều kiện môi trường ở trên da của chúng ta để tạo ra retinol. Còn trong lọ, trong bao bì của nó ấy, thì nó vẫn đang ở một dạng vô cùng ổn định và chưa trở thành retinol. Vì lẽ đó nên nó không bị vô hiệu hóa bởi ánh sáng và sự tồn tại của oxy trong không khí, nó sẽ không bị oxy hóa trong môi trường bên ngoài. Và vì vậy nên nó là dạng ổn định và hiệu quả cao của vitamin A. Okay. So Nikki and Rula, let me just add one point here before we go on. Okay, and I think this is very important, Nikki, for your audience. We have many products in our range, and mostly speaking, our products are being sold in beauty and retail shops without having an esthetician or anybody else directing the customer as to what to use. And we often have consumers who are buying 4 or 5 of our retinol products and using them every day. So here is what is amazing. We have very few examples and very few messages of complaints due to irritation. So the retinol palmitate at the levels we put it in work beautifully to produce results. And at the same time, as people are layering together multiple products, we have the confidence of knowing that they're not going to be getting irritation. Cái này tôi muốn nhấn mạnh một chút để mọi người hiểu. Khi mà đã nhắc đến retinol thì thường là rất nhiều người sẽ lo ngại về vấn đề là sự hiểu biết của người dùng này, họ có đủ kiến thức để mà họ sử dụng đúng hay không, hay là các cái liều lượng như vậy thì nó có gây ra ảnh hưởng hay không. Thì chúng tôi có một điểm đặc biệt về thương hiệu này là gì? Chúng tôi có tận 28 sản phẩm, một cái danh mục vô vàn nhiều sản phẩm khác nhau, và tất cả những sản phẩm đấy đều chứa retinol. Vậy mà sản phẩm của chúng tôi có một điểm đặc biệt là chúng tôi không cần phải có những cái chuyên gia tư vấn về mỹ phẩm ở tại điểm bán. Nó được bán ở trong siêu thị, ở hiệu thuốc, ở rất nhiều nơi khác nhau, nhưng không cần đến sự tư vấn. Thậm chí là khách hàng của chúng tôi, nhiều người còn mua để dự trữ. Họ có thể mua đến tận 5-6 sản phẩm cùng một lúc. Nên là chúng tôi tự tin rằng là không những là cái nồng độ retinol của chúng tôi đã đủ lớn để mà tạo ra được một cái tác dụng tuyệt vời về chống lão hóa cực nhanh và cực hiệu quả, nhưng nó lại tuyệt đối an toàn ngay cả khi chúng ta bôi thoa nhiều lớp retinol trên nhiều sản phẩm khác nhau lên trên da. Và đây chính là điểm đặc biệt của thương hiệu của chúng tôi. So Rula, let me let you touch upon the potency story if you want. Sure. So what we did is, in addition to so our product is made with vitamin A, which is retinol. So what the formulators decided to do at that time is expand on that vitamin story and put in, vitamins A, C, and E. So it's really is geared towards a vitamin-enriched story. So what we decided to do also is, on that basis, we decided to call out the level of retinol in our products in IUs. Now, IUs are actually international units that are commonly used for vitamin nutritional information, and they represent the vitamin level and strength in our products. So what we've done, for example, to show the consumer, we've indicated on the outer packaging the level of vitamin A in the product. So for our day cream, for example, it's got 400,000 IUs. Our super serum has 3 million IUs, which is, a very potent product. The night cream has 400,000 IUs. The anti-wrinkle facial serum has 500,000 IUs, and the Skin Bright has 200,000 IUs. And just to give you some understanding, the recommended level of IUs per day is usually around
10,000. So if you can think about, you're using a little bit of vitamin A from the day cream, the super serum, the night cream, it all accumulates to give you the recommended level of vitamin across your regimen. Tiếp theo để hiểu về sản phẩm của chúng tôi thì ta dùng đến cái tên Retinol về mặt bản chất là vitamin A. Vì vậy nên là với tư cách là những nhà điều chế khoa học và chúng tôi là đi từ ngành dược ra, nên là chúng tôi sẽ sử dụng trong bao bì của chúng tôi, các bạn sẽ nhìn thấy điểm khác biệt với những thương hiệu khác là chúng tôi không để nồng độ ở dưới dạng phần trăm hay là 100 cái. những cái cách mà mọi người thường quen thuộc nhìn thấy, mà thay vào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là IU. IU chính là International Unit, là một cái ước định về nồng độ của retinol ở trong của vitamin ở trong ngành thuốc, và các bạn có thể nhìn được một nồng độ chính xác chứ nó không phải chỉ là ước định về phần trăm ở trên bao bì của từng sản phẩm. Giống như ở đây thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn là tại sao các sản phẩm này thì lại có những cái nồng độ IU khác nhau. Nhưng mà ở đây là kem chẳng hạn thì chúng ta có 400.000 IU vitamin A. Trong khi đó thì serum của chúng tôi thì có tận 3 triệu IU vitamin A, là một cái nồng độ vô cùng là đậm đặc và rất là mạnh mẽ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là mỗi một sản phẩm sẽ có một cái logic tại sao nó lại ở nồng độ như vậy, và tí nữa thì chúng tôi sẽ đi vào phần đó để đào tạo. Okay, so let's jump onto the slide about what makes our formula superior. Two ahead, I think. Okay. Sorry. That's all right. So Nikki, just to recap one key point from what Rula went over, our brand and our packaging talks about retinol and it says vitamin enriched because it really is a vitamin story. So as we already explained, we have vitamin A with retinol palmitate. We also contain vitamin C and vitamin E. I am sure the entire audience knows the benefits of vitamin C and vitamin E, so we won't take the time to chat about that now, but the formulas across the range are all containing A, C, and E. Okay. Với cái sản phẩm của chúng tôi thì một lần nữa chúng tôi muốn nhắc lại về thương hiệu ấy. Với tư cách là một cái bên đầu tiên mà đưa được retinol vào trong sản phẩm trên thế giới, thì chúng tôi làm được chuyện đó là bởi vì chúng tôi đi đến từ góc nhìn của các cái dược sĩ và nhà khoa học, là chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm giàu vitamin. Nên là ngoài việc là nó có sự tồn tại của vitamin A là retinol palmitate, thì thực ra là sản phẩm của chúng tôi sẽ chứa cả vitamin C, vitamin E nữa. Nhưng mà tôi cá rằng là các bạn cũng đã quá là quen thuộc với cả những cái hoạt chất này ở trong nghề nghiệp các bạn rồi, nên là chúng ta sẽ kể một câu chuyện mà liên quan đến hoạt chất là các loại vitamin trong skincare khá là nhiều. I would like to add to that, Nikki, and we haven't really touched on. I mean, we are assuming that people know the benefits of retinol. And I just want to touch on the fact that really retinol is like a super ingredient, which is why dermatologists really recommend it. And because the reason for that is because it rejuvenates the skin on so many different levels. It softly, it gently exfoliates the skin and renews the skin underneath. So basically, it continually helps to bring to the surface younger, more youthful looking skin. It also increases collagen and elastin, on a deeper level, and therefore it helps improve skin texture, firmness, and tone. The other thing is that through the rejuvenation and the renewal process, it helps brighten the skin. So if you have dark spots, if you have acne, it helps, smooth and brighten the skin as well. Then in addition, as we add in the vitamin C and vitamin E, it really helps, boost those benefits as well. So I think, as an ingredient that incorporates all of those vitamins, it really does act on so many different levels to really improve the skin, lines and wrinkles, brightening, and firmness and tone. Yes, it's a great point, Rula and Nikki. One way to summarize it is retinol palmitate, vitamin A is a superstar.
Yeah, alright. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về chuyện vitamin A đi. Tại sao mà vitamin A lại được coi là thành phần vàng, là thành phần gọi là mạnh mẽ nhất và nổi nhất trong vấn đề chống lão hóa và trong vấn đề dưỡng da? Bởi vì nó có một cái điểm đặc biệt là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cách sản sinh tế bào da của da người chúng ta. Chính là bởi vì nó có cái công năng là nó sẽ bào nhẹ các cái phần da chết đi, và thay vào đó thì nó sẽ có một cái công năng là nó kích thích cái việc tăng sinh tế bào da, và đặc biệt là tăng sinh collagen và elastin ở cái tầng sâu của trung bì. Vì lẽ đó nên là nó có thể giải quyết hầu như tất cả những vấn đề liên quan đến da. Nếu da của bạn gặp vấn đề về độ mịn thì việc mà đẩy lên những cái tế bào da mới từ dưới nó sẽ tạo ra được một cái lớp da nó mịn và nó ổn định hơn. Nếu vấn đề của bạn là vấn đề đốm nâu, vấn đề sắc tố, vấn đề tàn nhang, đồi mồi, nám, thì nó sẽ giúp đẩy đi được cái lớp da cũ và tạo ra được một cái lớp da mới. Nếu vấn đề của bạn là nếp nhăn và lão hóa thì tương tự như vậy. Việc chúng ta sản sinh ra nhiều collagen hơn, nhiều elastin và nhiều tế bào da hơn thì nó có thể giải quyết được vấn đề chống lão hóa, và vì vậy nó chính là siêu sao trong làng skincare, với tư cách là ông vua của tất cả các thành phần nguyên vật liệu là vì như vậy. Okay, we'll go forward, please. Forward. Did you want to talk about retinol and all? Let's go to the protocols. The protocol, the retinol. Next one. Keep going. Keep going. Yeah. No, keep going. Yeah, you go. There you go. No. Right there. Okay. So Nikki, we have, as I mentioned before, we have a skincare regimen. Okay. Nikki, can you hear me? Yeah, I'm still hearing you. Okay. We have a skincare regimen, and in that regimen, we feature cleansing products, treatment products, repair products, and hydrate and protect products. Okay. And we're going to now take a walk down each of these four categories with specific products in a little bit more detail. Okay. Và tiếp theo chúng tôi nói về chuyện là ứng dụng phác đồ, ứng dụng của Retinol trong vấn đề dưỡng da. Thì như các bạn nhìn thấy, đây là phác đồ điều trị mà chúng tôi đưa ra trong vấn đề các sản phẩm home care tại nhà với Retinol của hãng chúng tôi. Nó được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn làm sạch, giai đoạn 2 là giai đoạn đưa treatment vào các cái sản phẩm mang tính điều trị vào, giai đoạn 3 là giai đoạn sửa chữa và hồi phục, và giai đoạn 4 chính là giai đoạn mà chúng ta sẽ khóa lại, chúng ta sẽ bảo vệ và chúng ta cấp ẩm. Great. So Paula's going to jump in here now and explain our 2 key cleansers. Hi, Nikki. So as part of our retinol skincare routine, we would always like to start with the cleansers. So for our cleansers, we have first our anti-aging cream cleanser. So the anti-aging cream cleanser helps to renew the skin while giving the skin a gentle exfoliation through our retinol, vitamin A and E. It also helps improve the skin texture while also helping sweep away any makeup, any impurities trapped on the pores, and it also adds hydration. It has a very nice. You want to take the slide down so we can they can see the screen. They can see us rather, Willa. Okay. Very nice creamy texture, as you can see. Đây là giới thiệu cho các bạn là đây là đầu tiên là sản phẩm trong khâu làm sạch. Đừng nghĩ rằng là trong khâu làm sạch chúng ta không thể bắt đầu dưỡng da được luôn. Giờ đây là một sản phẩm sữa rửa mặt nhưng lại chứa retinol. Trong trường hợp retinol có tác dụng là nó một phần nó đẩy đi cái da chết ở trên bề mặt da và khiến cho da có thể được tẩy rửa với các cái độ làm sạch cực kỳ cao. Nó có thể vào sâu trong lỗ chân lông để đẩy ra những cái cặn bã bẩn. Ngoài ra thì bạn có thể nhìn thấy là cái chất đây là nó rất là mềm mịn. Hơn thế nữa, kết hợp với vitamin E nó đã có tính là cấp ẩm mạnh mẽ cho làn da của mình ngay khi chúng ta đang rửa mặt. Nikki, so I want you to see the texture. See, it's very nice and creamy. Also, keep in mind that this is designed for all skin types, so anyone can use it. Our customers love it. They love the texture of the product and the fact that when you use this, it doesn't leave dry or tight. The skin feels soft and moisturized and radiant.
Nhưng mọi người có thể nhìn thấy ở đây cái chất kem của nó rất là giàu độ ẩm, nó rất là ẩm, nên là chúng tôi sản phẩm có thể của chúng ta rất là sau khi mà sau trắng nó năng để khiến cho chúng ta là sáng nhiều tông da. Okay, Roulette, you wanna move on to the next slide? Cleanser. Yeah. So another we have a cleanse body and gel routine. Not gonna see it. We'll let you down. It's anti-in cleanse. So this Show me. yes. So it has microcapsulated beads that extra burst of exfoliation, hydration. Microcapsulated beads has vitamin A in it, that helps hydrate. It also helps give your skin a mild exfoliation while also renewing the skin and removing any impurities, makeup, and gently cleansing the skin pores. So I'm gonna open this. May I ask, because of the difference in texture, they different for in different kind of indications or something? Well, they're both designed for all skin types. It's just some clients like that creamy texture because if the skin is very dry, they want something that's more on the thicker level. And some other consumers like the gel texture. So it's all just what you really like. I personally love the gel cleanser because of the added beads. So you can see this here. I'm not sure if you can see it clearly. Sorry. Like, once you massage the cleanser on the skin, what it does, it breaks down the beads to give you the sort of hydration and vitamin A and E that your skin immediately absorbs. It's amazing. Oh, that's very cool. Tiếp theo là tôi xin giới thiệu sản phẩm thứ hai là sản phẩm gel làm sạch. Không những là đây là một dạng gel rửa mặt chứa rất nhiều thành phần vitamin A, retinol ở đây về công dụng là chống lão hóa. Ngoài ra thì điểm thú vị về công nghệ là nó đưa vào những cái hạt hoạt chất đã được đóng thành những cái hạt rất là nhỏ ở đây. Không những nó có tác dụng tẩy da chết mà nó khi chúng nó được thoa lên trên mặt, được massage vào trong da thì những cái hạt này nó sẽ vỡ ra và nó sẽ nhả ra để tăng ngay ở khi chúng ta đang rửa mặt. Về hai cái sản phẩm này thì Nikki có hỏi thầy giáo là nó có sử dụng mà được kê cho các đối tượng khác nhau không, hay là mỗi khác nhau, làn da khác nhau. Thì thực ra là nó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa có một số đối tượng họ sẽ mong muốn là cái chất kem nó dày, nó ẩm thì sẽ sử dụng cái loại kem rửa mặt như lúc nãy. Còn đối với một số người thì họ sẽ mong muốn là cái tính tẩy da chết nó thông thoáng hơn thì có thể sử dụng dạng gel. Và đây là hai sản phẩm làm sạch của chúng tôi. Great. So now we're going to move into the treatment products. So we're going to go to the vitamin eye gel. Yeah, sorry, can I just step back one step and just explain to you, Nikki? I mean, this might be clear, but I just wanted to reiterate that with our protocol for our products, we have the cleansing category, treat, repair, and hydrate and protect. For the consumer, the idea is to take products from each category to help build your regimen. So depending on what your needs are, you will choose a cleanser, or maybe you choose two cleansers. So for example, you might use the cleansing towelettes and the gel cleanser. So you might remove your makeup with the towelettes and then use a wash down cleanser to really remove the makeup. The same in the treatment area. Depending on what your needs are, you would select a product from there, a product from repair, and a product from hydrate and protect in the morning and the evening to help build your regimen. Okay, so if you want to explain that, and then we'll move on to the next product, which is the eye gel, correct, Jerry? Yes.
Với mỗi một khách hàng thì mọi người sẽ hiểu là cái sản phẩm của chúng tôi nó đủ dài và đủ rộng mà đến mức độ mà chúng tôi có thể tạo ra hẳn một cái routine mà chỉ sử dụng sản phẩm retinol mà thôi. Ở đây là có một sản phẩm nhóm khác nhau. Nhắc lại là nhóm đầu tiên là trong vấn đề làm sạch, các bạn đã có hai lựa chọn vừa được đưa ra để mà kê cho khách hàng của mình. Trong khâu treatment chúng ta cũng có một danh mục sản phẩm để các bạn có thể chọn, và sau đó là khâu cấp. Thì cái bước này là bước mà chúng ta sử dụng để xây nên một cái liệu trình hoàn hảo mà ứng dụng 100% là retinol. Okay, now we're moving on to our vitamin eye gel as part of our treat category. So this eye gel, it's one of our original products that were first introduced in 1987. One thing that makes it really exciting is the encapsulated gold beads that also breaks down when you massage it around the skin, around the eye. And this is packed with vitamin A, vitamin E. This eye gel has a very cooling effect under the eye. So when applied, it use puffiness, dark circles, and it also adds hydration to the skin around the eye. So I'm going to show you the beads. Can you see that here? Nikki? Yes, we can see it clearly. Giới thiệu với mọi người, đây là một trong những sản phẩm siêu sao của chúng tôi từ năm 1987. Hãy lưu ý rằng từ năm 1987 đến tận giờ nó vẫn là những cái sản phẩm bestseller của chúng tôi. Là vì làm sao? Đây là cái gel kem cho mắt. Trong dòng sản phẩm cho mắt, khu vực mắt là một khu vực rất là khó để chăm sóc, và phần lớn vấn đề của da mắt gì là nó quá, nên tôi đã tạo ra một cái sản phẩm tuyệt vời để xóa giảm bọng mắt. Kết cấu của nó là kết cấu gel, và khi chúng ta lên trên mắt nó sẽ có một cái tác dụng trong vấn đề là xe mát và hại cái khu vực da để nó bớt sưng, bớt viêm. Thì cái sản phẩm sẽ chứa bên trong, mọi người nhìn thấy là sẽ có những cái hạt nhỏ li ti. Trong những cái hạt đấy là những cái hợp hoạt chất khá đậm, là khi chúng được bọc một cái hàng sọ, nó chỉ có thể vỡ ra khi chúng ta đưa lên da. Trong đó những chất này được giữ ở và tỷ lệ tuyệt vời nhất, và nó có thể giữ tính tích cực của nó mà không sợ bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Nó chỉ vỡ ra khi mà chúng ta thoa lên trên da mà thôi. What I want to add, Nikki, is that this eye gel is designed for all skin types. The reason we decided to go with an eye gel is because we feel that it spreads easily on the skin around the eye, and then the skin absorbs it faster as compared to eye cream as well. Another thing about the eye gel is that it helps with skin elasticity, helps improve tone on the skin around the eye. So it comes back with so many benefits that makes it such a great product. Sản phẩm gel mắt này là một trong những sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi, bởi vì là nó tạo ra được một cái sự thay đổi cả về mặt vật lý và về mặt hóa học trên làn da của chúng ta. Về mặt vật lý thì cái chất gel lạnh này nó có thể khiến cho da của chúng ta ngay lập tức không còn sưng, còn bị nề nữa, và khiến cho bọng mắt của chúng ta nó giảm thiểu đáng kể. Hơn thế nữa thì cái việc mà chúng ta đưa về vitamin A và vitamin E và glycerin vào trong sản phẩm, nó khiến cho chúng ta thậm chí là có thể giảm thâm và khiến cho bọng mắt của chúng ta có thể biến mất được. Okay. So Bula, let's go to the gel pad slide, please. I'm sorry. Yep. So next for our untreated category, we have our eye gel pads, with actually our clients love so much. So the eye gel pad basically have a cooling effect. Once you apply it on the skin, once you apply it under the eye, it helps with puffiness or circles when you have a day where your eyes look and feel tight. This is a great product to grab onto and apply under the eye. One thing we love about that is that it's also retinol-based product, so it has vitamin A, vitamin C, has glycerin,
and it's also designed for all skin types and all ages. There's also a trend when it comes to the anti-aging eye gel packs is that, let's say if you're home relaxing and you want to color your spot paint, and just apply it under the eye and leave it on for a few minutes. And once you never want to remove the product, but just massage it on the skin and let work its magic. What is the time recommend for people to put it on for? 10 to 15 minutes. Got it. On Okay. the packaging, Nikki, it says 15-minute treatment. And also, I'll just add that the product that you would not use today, but would use perhaps 2 to 3 times a week. Okay. Got it. The other thing, Nikki, is that you can keep these in the refrigerator, and when you apply them, they help with the additional cooling. So it really Okay, helps for the keep your minutes, eyes. right? Yes. Yes. Sản phẩm tiếp theo, một trong những sản phẩm rất nổi tiếng của chúng tôi là những miếng dán có chứa retinol. Đây là một trong những sản phẩm cực kỳ hiệu quả trong để giải quyết một vấn đề nhối, chính là các tổn thương dưới mắt và các cái vấn đề sưng của mắt. Chúng tôi khuyên cáo là các bạn nên đưa sản phẩm này ở trong tủ lạnh, giữ nó ở trong tủ lạnh, thì phần nhiệt độ lạnh để sẽ khiến cho chúng ta giảm bọng mắt một cách rất là nhanh. Đây là sản phẩm mà chúng ta có thể dùng trong 10 đến 15 phút như là ở dưới bọng mắt. Khuyến cáo của nhà sản xuất là không nên sử dụng ngày, chỉ nên sử dụng 2 lần mà thôi. Và bạn có thể sử dụng được nó ở khu dưới thâm mắt, bao gồm vitamin C, E và vitamin A, retinol với alanoin và aloe vera là nha đam, tác dụng trong vấn đề giảm quầng thâm, giảm độ sưng và thậm chí là cả vấn đề sắc tố của cái phần mắt nữa. Đây là một trong những sàn để mà dưỡng khu vực rất là khó để dưỡng được, để khu vực dưới bọng mắt. Great. So let's move to our sheet mask. Skip it. Sorry, it's not behaving. Okay. Okay. Another product that we have as part of our treat category is our anti-aging sheet mask. So our sheet masks, those are 5 treatments that you can use maybe twice, 3 times a week. It adds an intense hydration onto the skin. It's vitamin enriched. It's great for firmness and tone. And it also helps minimize the appearance of any signs of aging, such as lines and wrinkles. The key ingredients of this product, which makes it so special, is that it has vitamin A, which helps exfoliate the skin and improve the skin texture. It also contains vitamin B5 to help with irritation and to help soothe the skin. It contains hydrolyzed collagen for that boost of hydration. And it also contains vitamin E, which basically works as a barrier to help protect the skin and replenish the skin as well. This is a treatment that's designed for all skin types and all ages. Đây là một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt, vì bạn đã bao giờ bạn nghĩ đến một cái sản phẩm mà nó đã kết hợp các loại vitamin, thậm chí là một cái kết hợp rất là khó, là chúng ta thường sẽ phải sử dụng vitamin A này, thì mọi người hay kê là vitamin A thì con có thể uống 5, đúng không? Thì đây là một cái mặt nạ mà nó kết hợp giữa vitamin A và lại có luôn cả vitamin B5 hay là panthenol đó để mà có hồi phục da và cân bằng lại được màng vệ da. Hơn thế nữa, nó còn được bổ sung thêm collagen, thủy phân là sẽ thẩm thấu hơn vào trong da, và cùng với vitamin E cấp ẩm và hồi phục da nữa. Nó đóng vai trò là mặt nạ vừa có tính tái tạo da, và nó lại vừa có thể hồi phục và cấp ẩm và nhẹ để được bảo vệ. Okay. So now I'm going to touch on the peel off mask. You want to do it? Okay, so another product that we have in our treat category is our roll peel off mask. So roll peel off mask is also a treatment that you can use twice, 3 times a week. This helps to instantly add illumination
also adding firmness. This is also a vitamin A based product and vitamin E. It helps make the skin feel tighter, more lifted. It also helps smooth the skin, and it helps improving the skin texture and lifting and brightening the skin as well. It is a product that's designed for skin types and all ages. So rule of you go. Một cái sản phẩm đặc biệt của chúng tôi đây là một cái sản phẩm mà các bạn sẽ thường không gặp được ở nhiều quá nhiều sản phẩm, đó chính là cái hoạt chất, đây là hoạt chất vàng. Và cái mặt vàng của chúng tôi thì ngoài việc là nó chứa cái lượng thống chính là retinol thì nó còn có thêm phần vàng ở trong đó nữa. Nếu áp cái hoạt chất này thì mọi người sẽ biết là vàng có một công dụng tuyệt vời trong vấn đề có thể thải độc lớp da, có khiến cho da của bạn sáng lên rõ rệt sử dụng, cũng như là có cái tác dụng của chuyện là nâng da, nó là phẳng được nếp nhăn một thời gian ngắn, và vậy nên là sẽ có tác dụng tuyệt vời với đây chống lão hóa, làm mịn da. Ngoài ra thì bổ sung thêm collagen nó cũng sẽ giúp da của chúng ta mọng nước hơn, nó sáng hơn, và nó chống lão hóa trên vấn đề hình thức và thẩm mỹ rất là tuyệt vời. Okay, so Rula, in this section, we're in the treatment. Do we want to touch on the facelift here and the eye lift in the super series, or you want to do that again separately? Or you want to do it separately? I think maybe we group it together at the end. I think if there's any other bits from the core line that we want to go through, I think. Okay, so let's jump. You want to do facial? Sure. Okay. So, Nikki, this product is one of our original superheroes in the line. It was formulated with 500,000 IUs of vitamin A, which at the time was our most potent serum in our collection, and probably, you know, the highest level of vitamin A for an over-the-counter, you know, cosmetic product. It also features vitamin C and E and glycerin, beta-carotene and bioflavonoids. It's a light, milky texture. And what it does is it really, you know, you layer it on your skin in the morning and the evening, and it helps to support collagen production, loss of firmness, photo age, and wrinkles. Quite a few of our customers are also using it around acne spots because it really does help accelerate rejuvenation, help dark spots, acceleration caused by acne. It's done for all ages and all types, and it's one of our you know, original and best products in the line. Tiêu sao của chúng trong toàn bộ cái danh mục sản phẩm thì cái Retinol Anti-Wrinkle Facial Serum là một trong những cái sản phẩm tuyệt vời, bởi vì nó chứa đến tận 500.000 IU vitamin A. Ngoài ra thì nó còn chứa hoạt chất là vitamin C, vitamin E, glycerin, beta-carotene và bioflavonoid. Cái thành phần vàng và những cái công thức rất là đậm các cái chất dưỡng và những cái chất vitamin mạnh ấy, thì nó có tác dụng trong vấn đề là các bạn có thể sử dụng nó thứ nhất là buổi sáng lẫn tối, có thể sử dụng hoàn toàn 2 lần trong vòng 1 ngày mà không sợ đến vấn đề kích ứng. Hơn thế nữa, nó cũng chứng minh rằng là sản phẩm ở đây nó rất là ổn định về mặt hóa học, nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng retinol vào buổi sáng. Điều này chúng ta không nhìn thấy được nhiều ở những cái sản phẩm khác chứa retinol. Thường các nhà sản xuất sẽ khuyến cáo rằng chúng ta chỉ nên sử dụng 1 ngày này, hoặc là chúng ta 1 lần trong 1 ngày, xin lỗi, hoặc là chúng ta chỉ đến buổi tối. Nhưng là một sản phẩm mà chúng khuyên các bạn có thể sử dụng lại cả 2 lần trong 1 ngày, cả sáng lẫn tối, mà hoàn toàn có thể yên tâm về tác dụng của nó. Và tác dụng của nó thì là gì? Đầu tiên nó chính là tác dụng của việc là chống lão hóa, xóa nếp nhăn. Tác dụng số 2 là tác dụng trong vấn đề trị mụn. Bệnh nhân của chúng tôi có thể sử dụng sản phẩm này để chấm lên các cái viêm mụn của họ khi còn đang viêm, để có thể đẩy nhanh quá trình thúc đẩy gom cồi và điều trị mụn. Và thứ ba nữa là ngay cả sau khi điều trị mụn thì chúng ta có thể sử dụng retinol để mà làm giảm các vết thâm nâu và thâm. Great. So Rula, the next slide is skin brightener. You want to do that? Sure. Okay. So skin brightener is another one of those products that's been in the line since 1987.
It is a little bit different to the serum in that it is a repair product, but it does repair the skin in a little bit of a different way. This product has 200,000 IUs of vitamin A, so it's a little bit less than the anti-wrinkle facial serum, but we have incorporated a lot of brightening ingredients in here that help clarify and help boost acceleration of the skin. So we've got some Saxifraga sarmentosa, some grapefruit, Morus bombycis rouge, and some other botanical ingredients in there that help accelerate exfoliation. This product is feels like a lotion, so a little bit, it's a little bit more hydrating, and it helps even the look of dark spots and brightens the skin tone, and also does help with the pores because it helps clean out and exfoliate pores, and it also helps brighten skin tone. Sản phẩm vàng của chúng tôi là sản phẩm dưỡng trắng. Đây là công thức của serum với retinol, nhưng mà nó đã được bổ sung một loạt những cái hoạt chất làm trắng rất là mạnh. Chúng ta sẽ có thành phần nồng độ cao của vitamin C này, rồi thậm chí một loạt những cái yếu tố có tính làm trắng từ thiên, các cái chiết xuất từ thiên nhiên. Và với cái sản phẩm này thì bạn sẽ thấy là cái chất của nó sẽ là một cái chất nó hơi lotion, nghĩa là nó sẽ hơi có chất sữa dưỡng một chút, nên là mình sẽ cảm giác là nó có độ ẩm cao, nó dưỡng, mà mình đưa lên nó mỏng nhẹ và da rất là dễ, và nó sẽ cảm giác là nhẹ, mà nó có cái tác dụng trong vấn đề là giải quyết những cái da mà nó bị xỉn màu này, da mà tông da của nó không đều này, và nó có thể nâng tông, làm trắng da cũng như là làm mịn da. Nó phù hợp với những làn da nào vấn đề sắc tố nó không được ổn định, nó gặp phải những vấn đề về tích tụ sắc tố dưới da. Great. So Rula, let's move into hydrate and protect, and start off with day cream, which was one of the original products created in 1987. Okay. Apologies. There you go. You Okay. want to do this? Oh yeah, sure. Okay, so apologies. So day cream, Nikki, is one of our products, and really it's an innovation when it comes to retinol. The reason being is because it is a product that has a high level of retinol, but also includes broad spectrum SPF 20. The importance of this is the fact that retinol, with pure retinol, it can be, they suggest that you stay away from the sun if you're using retinol. With our particular products, what we've done is we've incorporated the broad sunscreen into the day cream, which alleviates that need. So, when you're using our range of products, incorporating the day cream really helps protect your skin from the damaging UVA and UVB sun rays that basically cause premature aging. So the particular product has 400,000 IU, so it's very potent. But it also, as you can see, it also includes sun protection in the ingredient list. It targets the loss of firmness and tone. It helps exfoliate the skin, but it also helps lock in moisture. So really, it's an all-rounder when it comes to benefits. It helps really protect and hydrate. Nếu như các bạn ngạc nhiên về cái sản phẩm nãy khác biệt với những sản phẩm retinol khác trên thị trường hoàn toàn, và về cái nồng độ đậm đặc cũng như là cái khả năng mà sử dụng trong ban ngày ấy, thì các bạn sẽ còn cảm thấy cái kem này nó thú vị hơn rất là nhiều. Đây là chiếc kem ngày chứa retinol, nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng retinol vào ban ngày mà không hề sợ nó phân hủy bởi nắng và tia cực tím, bởi vì nó thậm chí không những thế, nó không dừng lại chỗ đó mà nó còn có tác dụng dưỡng trắng bởi với hạt chất retinol. Bằng cách là gì? Chúng tôi đưa vào đó một loạt những màng lọc chống nắng. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái kem với nồng độ là 400.000 IU, vitamin A là nồng độ rất là cao trong vấn đề chống nắng. Ngoài ra thì nó lại còn có thêm các màng chống nắng oxybenzone, octinoxate,
những cái thành phần mà các bạn có thể dùng nó với tư cách là kem chống nắng ban ngày. Nó là một chiếc kem nó hoàn mỹ trên mọi mặt, nó vừa dưỡng trắng, vừa chống lão hóa, vừa chống nắng, vừa cấp ẩm, vừa khiến cho da của chúng ta nó căng mịn hơn. Thì nó vẫn hoạt động rất là mạnh với tư cách là một sản phẩm tăng sinh collagen và elastin và chống lão hóa. Sorry, Jerry, you were going to add? You did it great. Let's do. Okay, so night cream is a product that was developed back in 1987 as well. It's part of our core range. Night cream really is an intensive reparative cream product. It has 400,000 IUs of vitamin A, and it really, in terms of texture, it is a little bit heavier, which is why we recommend that you use it at night. And it also doesn't obviously have sun protection, but it really does focus in on helping to renew and protect the skin overnight. So it's hydrating. It helps rejuvenate the skin. It helps support collagen production, and it helps smooth fine lines and wrinkles. So you really, after just 2 weeks of using this product, you can really see a difference in the skin. So again, it's one of our best-selling products, and really, part of the core collection of our range. Để đánh cặp với cả kem ngày thì chúng ta sẽ có một sản phẩm bestseller khác của hãng của chúng tôi, đó chính là Retinol kem đêm. Khác kem ngày thì kem đêm nó được đưa ra với điều chế với cả một cái công thức mà không chứa các cái màng lọc chống nắng. Thay vào đó thì 400.000 IU vitamin A, C và E cộng với những cái dưỡng chất mà nó có tính là tập trung nhiều hơn vào vấn đề khôi phục cái kết cấu của da, kết cấu trung bì của da. Nó sẽ giúp tăng collagen và elastin, và từ đó thì nó có thể là phẳng đi được những cái nếp và thậm chí cả những nếp nhăn lãnh sâu. Và khác với cả những thương hiệu mà đòi hỏi một cái thời gian rất là lâu tác dụng, thì sản phẩm Retinol này chỉ cần có 2 tuần sử dụng thôi là bạn đã có thể nhìn thấy được những cái thay đổi rõ rệt trong thẩm mỹ của làn da. Whip through if you want. Yep. To Load. Yeah, it skipped. Okay, so facial oil is that we developed more recent. It's a anti-wrinkle facial oil that doesn't greasy. It really it features vitamin A, but it also is nice oil that helps in moisture into the skin. It helps combat wrinkles and dryness, loss of elasticity, and it really helps to add glow and radiance to your skin. This product can be used as a night treatment, before, either before night cream or on its own. Sometimes people incorporate into their, foundation or some other treatment to help dryness around the skin. So it's been a very successful product for us, and there's been a trend to use oil on the skin the last few years. So this was our our contribution in adding a retinol based anti-aging oil into the line. Trong những năm gần đây thì ở phương Tây chúng tôi đã có một cái mốt mới xảy ra là người tiêu thích sử dụng cái sản phẩm dầu dưỡng da trong cái chương trình dưỡng da của họ. Thế thì lời giải của chúng tôi ở đây chính là cái sản phẩm dầu dưỡng da chứa retinol. Nó là một cái phức hợp gồm có 9 loại dầu thiên nhiên, và nó có một cái tính chất về chuyện chống lão hóa, cấp ẩm sâu. Trong khi đó thì cái chất dầu của nó vẫn rất là mỏng nhẹ, kết cấu rất là nhẹ và không gây cảm giác nhờn dính. Thì ở tại phương Tây đây là một cái mốt mới, là nó tạo ra cho làn da của chúng ta căng bóng mà vẫn có thể với tác dụng dưỡng da mạnh mẽ. Hơn thế nữa thì các bạn ở nước ngoài thì các bạn có một cái thói quen nữa là họ hay trộn những cái dầu dưỡng da này cùng với các cái lớp phấn điểm để mà có thể làm dịu những cái làn da khô, làn da lão hóa. All right, Rula, so we're going to have Paola do the radiance booster sample. Sure. Sorry. Yep. Okay. Okay, perfect. So, Nikki, are you there?
I'm still here. Oh, sorry. Okay. So another part that we want to move on to is for instant radiance booster. This is also a vitamin A infused product that radiance into the skin while also helping to repair and smooth the skin as well. As you can see, this can be used alone. You see, it gives the skin a nice glow. It has a little into it that gives the skin a glow and radiance. So it can be used alone for those days that you feel like you don't want to wear makeup, but you want your skin to look very nice and glowy, and can also be used as a primer under makeup, or you can also powder over your makeup for that added glow and illumination. This also has vitamin A in it, vitamin E, and is very nice and lightweight. Tiếp theo đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho những bạn vừa muốn kết hợp. Thực ra đây là một sản phẩm lười đi một chút bởi vì là nó rất là tuyệt vời. Nó có thể thay thế chức năng này thì nó là cái boost, mà trong đó thì cái thành phần hoạt chất dưỡng da của nó vẫn rất là mạnh mẽ với retinol, với peptide, để rồi collagen, elastin, rồi cả HA nữa. Nhưng cái điều đặc biệt là gì? Nó có một cái sắc ở trong đó, nó đã có một cái tint, nghĩa là một cái phần make up ở trong đó. Nên nếu mà bạn không muốn trang điểm, bạn hoàn toàn có thể thoa kem này lên và nó sẽ hành xử như là một lớp phấn nền trang điểm, và khiến cho da của bạn nó sáng lên và nó được đều màu hơn. Ngoài ra thì có rất nhiều khách hàng của chúng chỉ dùng nó khi mà thoa lên trên lớp make up để mà tạo ra được một cảm giác là nó căng da mà nó khỏe mạnh, mà nó vẫn có tác dụng dưỡng da. So now we'll do the hand cream, Bula. Okay. It should be next. You would think. Yep. No. Yeah, no, I know. I'm trying to. I'm sorry. It's There you go. there we go. I'll do this one. Okay, so Nikki, one of the things that can be a sign of aging for people that they don't think about very often are their hands. We've spent a lot of time talking and showing you products for the face, and there's no question that if you use all the products, you're going to see great results on your face. But if you have old, wrinkly looking hands that also contain age spots, it's going to give away your age. So what we've done at Retinol is we created a amazing anti-aging hand cream, not only with vitamin A, C, and E, but also rich with glycerin and green tea. This anti-aging hand cream actually has become a product in the line. People who used it have come back to it and been very, very loyal because it is rich, it absorbs easily, and it really produces some immediate feel-good results and long-term results as well. Một cái vấn đề tiếp theo nữa là các bạn có biết không, muốn nhìn độ tuổi của ai đó đừng nhìn lên trên mặt họ mà nhìn vào đôi bàn tay, bởi vì bàn tay là một trong lão hóa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Hơn thế nữa thì nhiều người họ rất là chăm chỉ thoa các sản phẩm skincare lên trên da mặt, nhưng họ bỏ quên mất đôi bàn tay của họ, và sau này dưỡng trở lại thì vô cùng là khó. Vì vậy nên chúng tôi có một sản phẩm rất là đặc biệt ở đây là retinol, nhưng mà dành cho thoa và da tay. Nó là một cái chất kem mà nó rất là đậm đà, nó rất là kết cấu, nó rất là đậm, mà nhưng nó lại có thể là thẩm thấu vào da rất là nhanh chóng. Nó sẽ khiến cho da của bạn phồng lên trông thấy, vì mọi người biết là da tay thì thường là sẽ có những cái sự gân guốc và sự khô và là rất rõ ràng. Nên là trong của nó thì 300.000 IU, vitamin A, C, E, glycerin và cả trà xanh nữa. Nó được sử dụng cho tất cả các loại da và các độ tuổi khác nhau. Nhưng bạn nên bắt đầu quá trình chống lão hóa cho tay ngay lập tức nếu bạn chưa bắt đầu làm chuyện. Great. So Rula, we're going to go right to the Super Retinol collection now. Got it. So Nick, a few years ago, we sat together at the marketing team at Beauty Solutions, and we looked at our brand, we looked at the marketplace, and we said, what else would be interesting for us to do that would be significant? And one of the things that came out of that conversation is, why don't we do a super collection? So we were in when we said the word super, and then what we did is we created formulas that contain extra ingredients to bring out superior results. So let me let you summarize that, and then we'll go into more detail.
Thế là tôi muốn nhắc nhở bạn nhớ về chuyện ban đầu của chúng tôi. Khi mà chúng tôi muốn tạo ra một cái sản phẩm retinol mà nó là mỹ phẩm ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái thương hiệu của chúng tôi là một thương hiệu rất là trung thành với những cái ý tưởng chiến lược phát triển sản phẩm. Với tư cách là sản phẩm retinol đầu tiên thế giới ấy, chúng tôi đã là cái dòng sản phẩm mà sản phẩm nào cũng chứa retinol, từ kem cho đến sữa rửa mặt, cho đến kem ngày, kem đêm, serum vân vân. Nhưng chúng tôi nghĩ tiếp là vậy thì chúng ta có thể làm gì được hơn thế nữa không, làm một cái gì hay hơn nữa không, đỉnh hơn nữa không? Thì chúng tôi nghĩ rằng là vậy thì tại sao chúng ta không làm ra một cái dòng sản phẩm siêu retinol, super retinol? Và đơn giản với cái ý tưởng như vậy, chúng ta làm ra một cái sản phẩm mà nó là có tính đậm đặc và nồng độ cao nhất của retinol từ trước đến nay. Great. So, let me just get back on the screen for a second. Excuse me. Coming. Okay. So, Nikki, what we've done is, in our retail packaging boxes, as well as what we've done for the components, we created a little bit of a different look. It still fits into the Skincare LDL brand, but the packages also signify there is something super going on. So I wanted to show that to everybody. Tôi muốn các bạn nhìn vào màn hình, đây chính là một super của chúng tôi. Bao bì của nó vẫn đi theo nhận diện thương hiệu của hãng, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy cái sự sang trọng cũng như là cái bao bì đặc biệt của nó tạo ra một bộ sưu tập, chính là bộ Super Collection mà tôi nói ở trên. Nó là dòng cao cấp và là dòng sản phẩm đặc biệt với cả cái hàm lượng retinol đặc biệt cao ở 3 bước. Great. We'll put the face with, please. Next slide. So, Nikki, one of the things that we in doing the super collection and look at, the consumer today, when you use it, you recognize and educate consumer that it's a long-term process and you need to use the products daily and ideally morning as well as night. What we did, we just wanted to try to create that would also give you some instant benefit and some immediate excitement. So one of them that we did is a facelift, and we actually are calling it a super facelift. Okay, so our promise that we're saying is that it's going to be an immediate, quick fix. It's going to give you some young skin based upon the ingredients and what we've done in terms of the firming complex. And we can even demonstrate. Let me let you summarize that first, Nikki. Alright. Đấy, một cái sản phẩm tiếp theo như các bạn thấy, vậy thì khi chúng tôi nói nó không phải chỉ là marketing ở đâu, không phải chỉ là những cái ngôn từ đâu, mà nó còn có là cái chiến lược tại sao đằng sau là như thế. Thế thì cái bộ sưu tập của chúng tôi đây là một bộ sưu tập tất cả những cái siêu sản phẩm. Vậy thì siêu gì? Thì như chúng ta đều biết là về skincare nó sẽ đòi hỏi phải thẩm thấu ngày qua ngày, mưa dầm thấm lâu, và phải sử dụng cả sáng lẫn tối rồi. Chúng tôi nghĩ rằng có cách nào nhanh hơn được không? Có cách nào mà nó phản ứng mạnh hơn được không? Nên là chúng tôi mới nghĩ ra dòng sản phẩm là siêu nhanh. Đây là một cái dòng nâng cơ và sẽ xóa nhăn với siêu nhanh. Khi mà chúng tôi làm ra một cái công thức gồm có các cái sản phẩm retinol với nồng độ siêu cao, và nó có thể tạo ra được một cái tác dụng của việc nâng cơ ngay tức thì, và chúng tôi demo cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể ra được cái tác dụng thẩm mỹ đấy ngay sau khi sử dụng sản phẩm. Let me go back, please. So this is what the packaging looks like, Nikki. Okay, and the way that it works is you just simply twist it up so that the pump becomes visible. Sử dụng sản phẩm này đây, như mọi người nhìn thấy là việc là chúng ta sẽ mở cái nắp sản phẩm cho là khi mà nó bật lên được cái ống để mà chúng ta pump ra, chúng ta bơm. So what I'm going to do is I'm going to explain carefully, Nikki, how this product works. And while the formula is amazing, it is very important to apply it properly. Giới thiệu cho các bạn thấy cái sản phẩm này mình hãy lưu ý và nhìn kỹ nha. Mặc dù công thức của nó là công thức rất tuyệt vời rồi, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng đúng thì chúng ta còn có được những tác dụng còn tuyệt vời hơn nữa. So what you do is aim your face that you have some fine lines or some wrinkles that you want to treat, which could be around your forehead, it could be around your mouth and your jawline, it could be around eye area. You just want to use this as a spot treatment, focusing in
those areas. Đầu tiên là tôi mong muốn là các bạn hãy nhìn mặt của mình. Chúng ta phải biết được rằng là cái cơ mặt của chúng ta hoạt động ra sao và các cái nếp nhăn nó được hình thành một cách có hệ thống ở những khu vực nào. Hãy để ý những khu vực ở khu vực trán của bạn, chẳng hạn với những người nhíu mày nhiều, hay là khu vực đuôi mắt. Chúng ta tập hợp chân chin, hay là một số người sẽ có sự nhận diện rất là rõ ràng ở khu vực khóe cười. Thế thì tùy vào vị trí mà bạn có nhăn thì chúng ta mới biết được là đặc biệt ở những khu vực nào. What you do for treatment is you squeeze out some of the formula, and when you get to the area on your face that you want to apply it, what you're going to do is make a smooth lined area here. So you're going to spread it out evenly in the area where there are fine lines. But you don't massage it in like a moisturizer. You just layer it over that, over the fine lines, and you wait about 1 minute for it to dry. Đây là cái cách bôi của sản phẩm này rất là thú vị các bạn nha. Là bình thường thì chúng ta quen là chúng ta sẽ bôi lên trên mặt này rồi chúng ta sẽ thoa khắp mặt đi, sẽ ấn, sẽ lan nó ra khắp nơi. Nhưng cái cách bôi sản phẩm này là gì? Các bạn hãy nhìn và cố gắng nhìn thấy nếp nhăn của mình đang đi theo chiều nào và phương nào. Sau đó xong chúng ta chọn cái khu vực mình cần điều trị và chúng ta bôi sản phẩm lên. Nhưng thay vì việc là chúng ta thoa lung tung, thoa theo hình hoa thị này hay là thoa tròn này, thì chúng ta di và miết nó theo đường nếp nhăn. Ở chỗ nào có rãnh chúng ta miết đúng theo rãnh đó. Chúng ta chờ vài phút để cho sản phẩm nó thẩm thấu vào trong da, rồi chúng ta cứ xếp lớp các sản phẩm lên trên như vậy. You even will feel very, very lightly a little action going on and a slight little, you'll feel a little bit. Bạn sẽ cảm nhận ngay tức thì trong đó một cái cảm giác rất là nhỏ về cái sẽ cơ lên. Bạn thấy nó hơi có miếng chân xích, nhưng đó chính là biểu hiện của việc là hoạt chất này nó đang hoạt động và nó sẽ có tác dụng của việc nâng lên và của việc xóa nhăn. So it's a little difficult for me to convince you, but there is now improvement in the areas that I just put it on, in that those fine lines I have now been reduced. Nếu mà các bạn ngồi trong các bạn sẽ nhìn thấy hơn rất là nhiều. Chúng ta nhìn các kem có thể không nhìn thấy quá rõ. Ngay sau khi bạn bôi xong, cái việc chúng ta chát lên trên những nếp nhăn đó theo cái như vậy, nó sẽ khiến cho nếp nhăn được lấp đầy tức thì và bạn có thể cảm thấy được là nó giảm về mặt số lượng vẫn là về sâu của nếp nhăn. After 1 minute, when it dries and sets, if I still feel a little bit more in the same area or someplace else, then I can just apply it the same way that I just did. And again, I spread it, don't massage it. Nếu sau khi chờ sau 1 phút và chúng ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể dùng được một tí nữa, chứ vẫn còn có thể là có một tí nếp nhăn chúng ta muốn xóa tiếp đi, thì mình sẽ đưa thêm một lần nữa vào. Như các bạn thấy, chúng ta không massage, không cố ấn nó vào, mà chúng ta chát nó lên trên nếp nhăn để chúng ta lấp đầy cái rãnh nếp nhăn đó đi. And again, this could be used anywhere that specific wrinkle attention is needed. I did for demonstration my forehead. You could have done around your eyes also. I could have done around my mouth. Các bạn có thể là tôi vừa mới demo xong ở trên màn hình ấy, thì các bạn có thể là nó toàn bộ khu vực da nhạy cảm, là ở các cái nếp nhăn quanh mắt này, hay là ở cái nhăn ở quanh phải. In general, I would summarize by saying that we'll take Sẽ vẫn giữ được những cái tác dụng của việc nâng cơ đó. Okay, so Rula, let's move on, please, to the 6X Super Serum, and I'll have you do that. Okay. Okay, so at that same time, where we developed, the Super Series, this product really became front and center. We decided to really to develop a super version of our anti-wrinkle facial serum that we call the Retinol Super Series. Retinol Super Serum.
It features 3 million IUs of vitamin A. It is basically something that you would use at night. So this product is a night treatment. So it was something that you would use it in the night, as opposed to the anti-wrinkle facial serum, which you can use day and night. It has a lot of retinol, and it really, you can use it as a spot treatment, or you can use it generally in, across your skin, using, very small amount across all the different areas. It helps reduce fine lines and wrinkles. It improves firmness and tone. It helps with acne, and it helps refine the skin texture. It has vitamin A, vitamin E, and it also has hyaluronic acid, which helps with hydration as well. So it's our superstar in the collection right now, as the highest level of retinol in the line. Tiếp theo là sản phẩm siêu retinol serum. Đây là sản phẩm thứ 3 trong bộ sưu tập siêu sao của chúng tôi, là với nồng độ hoạt chất mạnh nhất về retinol là lên đến tận 3 triệu IU trong một lọ, nghĩa là nồng độ cao nhất của chúng tôi hiện nay. Nó là một sản phẩm siêu chống lão hóa gấp 6 lần với nồng độ bình thường, và vì vậy nên là chúng ta có thể sử dụng nó toàn mặt để chống lão hóa, xóa nếp nhăn, và chúng ta cũng có thể chấm lên trên các cái vết thâm mụn để chúng ta xử lý vấn đề sắc tố. Chúng ta cũng có thể sử dụng nó như là một sản phẩm bôi tại chỗ để mà xử lý các vấn đề viêm mụn. Ngoài thành phần chính của nó chính là vitamin A với nồng độ cao ra, thì chúng ta còn có thêm vitamin E, và thậm chí là còn có cả HA để khiến cho da của chúng ta nó tăng cường độ ẩm. Đây là sản phẩm chúng ta sử dụng là kem đêm để mà hồi phục, để mà tái sinh làn da trong lúc chúng ta ngủ. Great. So Paula's going to do ruler the eye lift if you want to put that on the screen first. Okay. Another product that we have as part of our Super Series collection is our Super Eye Lift. So this is a 3-in-1 treatment that helps fight the look of dark circles, wrinkles, and puffiness around the eye. This also is a retinol and peptide-based formula to help smooth the appearance of lines and wrinkles around the eye. This also has a very unique tint and applicator. So the tint, what it does, it visibly, that right here, it visibly helps correct any any under eye circles, and it blends smoothly and perfectly under any skin tone. The applicator also is very cooling to the touch. So it's made out of metal. So what it does is once you massage it around the eye area, it helps reduce puffiness. Tiếp theo là một cái sản phẩm thứ 3 trong cái danh mục siêu sao của chúng tôi, là sản phẩm kem mắt siêu nâng cơ và siêu giảm bọng đen. Với cái sản phẩm này ấy, thì nó có một cái đầu applicator, là cái đầu để mà chúng ta bôi thoa, là một cái đầu kim loại lạnh. Khi mà chúng ta sử dụng cái nhiệt độ lạnh và cái đầu kim loại đấy để massage dưới khu vực bọng mắt ấy, chúng ta cũng đã giải tỏa đi rất là nhiều các cái ứ đọng và các cái máu đọng ở trong đấy, và đấy chính là nguyên nhân gây thâm. Thứ hai là phần retinol thì nó sẽ khiến cho da của chúng ta giảm nếp nhăn ở dưới khu vực bọng mắt, và nó cũng sẽ làm da dày hơn để mà da của chúng ta nó được hồi sinh ở dưới khu vực đó và chống nhăn cũng như chống thâm. Nhưng tiếp nữa là gì, là ngay cả đối với khách hàng của chúng ta, họ rất là thích, là bởi vì ngay trong cái kem mắt đấy cũng đã chứa một cái thành phần, nó có một cái màu mà nó tương tự như màu da người, khác với những cái mắt bình thường là trong suốt. Thì khi chúng ta đưa cái sản phẩm này lên ấy, thì đâu đó nó còn che được luôn khuyết điểm ở trên dưới bọng mắt của chúng ta ngay tức thì. Và đấy chính là những cái tác dụng gọi là siêu tác dụng về giảm thâm mắt mà chúng tôi muốn đưa lại trong sản phẩm này. Great. So Rula, let's just show them the Super Starter Kit for a moment, please. So Vanessa, we do have what we call a Super Starter Kit, which contains travel sizes of all of these 3 products we just spoke about. This is available, of course, for the convenience of your first time you want to try this. You want to try the Super Series, or certainly with these specific sizes, you can use them, in your bag and travel with them. So this is available as another marketing opportunity. Đây là một cái sản phẩm marketing tuyệt vời của chúng tôi, và nó bán rất là chạy, bởi vì đây là bộ Super Starter Kit, là bộ bắt đầu sử dụng retinol với cả nồng độ cao ở cái dạng kit nhỏ, nghĩa là cái cỡ này là cỡ chỉ có 15
gram này, 15ml này, 7ml, thì nó là cái cỡ siêu nhỏ mà người ta có thể mang đi du lịch này, người ta có thể sử dụng mà khi người ta mới bắt đầu thử nghiệm sản phẩm. Thì đây là một cái bộ tuyệt vời để mà bắt đầu khiến cho khách hàng họ sử dụng sang sản phẩm retinol. Great. You want to show the eye stick ruler? I was just thinking about that. Yes. Great. Okay, so you want me to go through that? Oh, yeah, if you like, either Yeah, way. yeah. Okay. Maybe you should do that Sure. because Sure. yeah. Happy to. I wish I could share the video, but Yeah, I know. I was thinking about that too. my assistant director didn't get here yet. Okay. Okay. So Vanessa, new product introduced in September of 2021. We looked around and we thought what would be an interesting idea, and what we thought about is doing an eye stick. So one of the great things about an eye stick is that it is very, very convenient for usage, and you can put it in your makeup bag. The other interesting aspect of the eye stick is that it's going to have extra appeal for millennials. And we know there are millennials in Vietnam, like there are millennials all over the world who are interested in the newest and the latest. So that's partly why we added it as well as a marketing opportunity. Okay. And as you can see on the screen right now, we've taken a lot of attention and a lot of focus in on the packaging to tell the story. So you have a very, very attractive case that does feature a ingredient collection that begins, of course, with retinol, also adds peptides and squalene. So what you have is boosting collagen. You have a light level of exfoliation, and then you have the squalene in there to really help minimize skin and makeup dryness and add moisture, to the very, very important eye area. So it's a nice all-around treatment. The package is product. Sản phẩm tiếp theo tôi muốn giới thiệu cái sản phẩm mới là trong những năm vừa rồi chúng tôi cùng nghĩ với nhau là làm thế nào để mình có thể bán được hàng nhiều hơn dành cho giới trẻ, bởi vì retinol nó không còn chỉ là mỗi một cái sản phẩm dành cho những cái phụ nữ chống lão hóa nữa. Và chúng ta biết rằng là đấy, giới trẻ ở Việt Nam, các bạn thế hệ X, thế hệ Y, các bạn millennial, thế hệ thiên niên kỷ đó cũng rất là đông. Thế thì với cái nhóm khách hàng này ấy, thì họ rất là đam mê cái sản phẩm stick này của chúng tôi. Nó phù hợp để mà có thể mang đi du lịch này, đi làm này, nó được đưa vào ở trong túi make up rất là dễ dàng, và các bạn có thể sử dụng nó vào ban ngày khi mà chúng ta cảm thấy là da của chúng ta bị khô. Great. So Rula, let's jump right over to the protocols by concern that you created. Okay. Starting with we can skip the sets. Okay. So Nikki, what we've done is we've developed protocols for different skincare concerns. Now, we've already mentioned the fact that our products are not really developed for, specifically for oily or dry skin. Our products are for all skin types. However, our products are, you develop a protocol depending on what your skincare concern is. So we've developed the most important categories, to share with you and your people. So one of the most important protocols is for hydration. So this protocol helps replenish thirsty skin and visibly helps restore firmness and smoothness. And what we've done is we've developed an AM and a PM protocol for the consumer. So if you like, you can explain that, and then I'll just jump in quickly into the actual specific products. Như tôi giải thích với các bạn là cái sản phẩm retinol của chúng tôi thì lúc mà phát triển ra nó thì chúng tôi muốn làm cho là tất cả các loại da đều có thể dùng được, chứ không phải là dành cho da khô, dành cho da dầu, dành cho da mụn. Thế nhưng mà ngược lại chúng tôi cũng đã phát triển ra những cái bộ kit khác nhau để tùy vào cái chương trình khách hàng muốn sử dụng cho nó cho mục đích gì thì chúng ta vẫn có thể kê ra được một cái routine cho khách hàng đó, cho cái regimen cho khách hàng đấy, cái chương trình skincare. Thì đầu tiên là tôi giới thiệu với các bạn là hãng đã có chuẩn bị cho các bạn những cái bộ kit riêng để mà có thể kê. Đây là ví dụ như đây là bộ buổi sáng và buổi tối dành cho những cái làn da mà nó thiếu độ ẩm và mong muốn là chúng ta sẽ có một làn.
Okay, so here, for example, and I won't go into every product for every protocol, but here, for example, we start with the morning cleanser, the gel cleanser. The client could also use the eye gel pads in the morning to help with puffiness. So, you know, while the person's getting ready to go to work, they stick the eye pads on and helps depuff the eyes. Then as a follow-up, you would use the Super Eye Lift, which has, you know, sodium hyaluronate in it and helps hydration, and then also helps with dark circles. The anti-wrinkle facial serum will give you that boost of retinol to help smooth fine lines and wrinkles. And then, of course, the day cream with the SPF will help lock in the moisture and help protect the skin for the day. Then in the evening, you could start by taking off your makeup with the towelettes. The cream cleanser can also be used in the evening for added moisture. So this is somewhere where if you start in the morning with a gel cleanser, you could finish off at the end of the day with a cream cleanser. As a nice treatment to lock in hydration, you could utilize the sheet mask. And then also for the eye area, you would use the eye gel. And then to lock in moisture, I would use the facial oil and then top it with the night cream to, you know, lock in the moisture as you go to sleep overnight. So you might want to continue. I don't know if you want to explain that. No, it's okay. It's good. I've got it all memorized. Don't worry. Okay. Đây là một ví dụ các bạn có thể nhìn thấy được. Can you go back to the previous slide with the that one? Yes. Yeah. Một cái chu trình đầy đủ nếu bạn muốn sử dụng 100% retinol cả sáng lẫn tối thì bạn có thể làm được gì? Ví dụ như buổi sáng chúng ta có thể bắt đầu với việc là chúng ta rửa mặt bằng cái gel retinol. Cái gel này sẽ giúp cho da của bạn nó khô thoáng. Trong cái quá trình bạn chuẩn bị thì bạn có thể sử dụng đến mặt nạ mắt retinol. Bạn sẽ dùng 10 phút trong lúc make up chẳng hạn để bạn bôi cái mặt nạ, dán cái mặt nạ này lên thì nó sẽ giảm thiểu vấn đề sưng và sưng hút phát rất là cao. Sau khi mà bạn bóc cái mặt nạ đấy ra thì chúng ta hãy sử dụng cái trong bộ sưu tập siêu retinol ấy là cái kem mắt với nồng độ hoạt chất retinol rất là cao và cộng với cả hyaluronic acid HA ở dạng muối để mà cái làn da ở dưới mắt nó căng và nó bóng lên. Sau đó xong chúng ta hãy sử dụng serum ban ngày với retinol và kết thúc là bằng cái kem khóa ẩm chứa thành phần chống nắng retinol để mà đi ra ngoài đường. Sau một ngày làm việc vất vả về, chúng ta có thể tẩy trang bằng loại tẩy trang retinol. Và trong trường hợp này bạn sẽ muốn bù lại độ ẩm ban ngày chẳng hạn và muốn ban đêm chúng ta có thời gian để mà hồi phục hồi da thì thay vì việc sử dụng cái gel rửa mặt, chúng ta hãy sử dụng kem rửa mặt chứa retinol. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng mặt nạ cấp ẩm chứa retinol và có chứa cả vitamin B5 panthenol. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái gel lạnh. Cái gel lạnh này mọi người lưu ý là nó chứa bên trong đấy những hạt hoạt chất retinol được bọc lại bằng màng sinh học để khi mà chúng ta bôi lên trên da nó sẽ tự vỡ ra và nó nhả ra hoạt chất trên da của chúng ta. Cái tác dụng của nó bao gồm có việc là làm phẳng các cái nếp nhăn li ti ở dưới mắt và nó cũng sẽ làm giảm bọng mắt và độ thâm đen. Tiếp theo chúng ta bôi serum ban đêm với retinol và lại khóa ẩm lại bằng kem đêm. Okay, thank you, Mickey. The next protocol is very important. It's fine lines and wrinkles and probably one of our most popular protocols. It helps target fine lines and wrinkles and really does focus in on the highest level of retinol in the collection. So for this in the morning, I would certainly start with cleansing. Cleansing always helps prepare the skin to receive the retinol and help absorb in the skin more readily. The Super Eye Lift is obviously a really great start for around the eye area. The anti-wrinkle facial serum, after, all over the skin, and then the day cream to help hydrate and protect. Here also, let's not forget the anti-aging hand cream as you're heading out during the day, help protect your hands. The difference here between the hydration is really in the evening. In the evening, we really give our skin a boost of retinol to help rejuvenate the skin overnight.
We again would start with the towelettes and the cream cleanser to help prepare the skin for the retinol. I would use the eye stick, overnight for the eye area. The super serum is really going to target all those lines and wrinkles, or you could use it as an all-over treatment around your skin. You could then, finish with the night treatment, the night cream, and then of course the hand cream, for overnight rejuvenation for the hands as well. Phần này Nikki xin phép được tua nhanh qua hơn, bởi vì chúng ta sẽ được cấp những cái tài liệu này bởi hãng sau khi nếu mọi người có nhu cầu để kê chi tiết. Thế thì đây là một cái liệu trình mà chúng ta có thể kê cho những khách hàng mà họ đứng tuổi hơn và họ có những vấn đề lão hóa nặng hơn. Nhưng mọi người nhìn thấy thì nó vẫn ứng dụng những cái sản phẩm buổi sáng thì khá là tương đồng. Nhưng mà chúng ta sẽ đưa vào cái sản phẩm là Super Retinol ở trong đó. Và đến buổi tối thì chúng ta sẽ có nhiều bước hơn. Trong đó thì những cái bước này sẽ ứng dụng những cái sản phẩm super nhiều hơn, là nó có độ đậm đặc cao. Và nó sẽ bao gồm những cái sản phẩm mà nó sẽ khiến cho da của chúng ta nó được tiếp xúc với retinol liên tục trong cả chương trình. Thế là những cái liệu trình này chúng ta có thể tìm được với hãng, là nếu mà ai có quan tâm và hứng thú thì mọi người có thể để lại thông tin để mà chúng tôi gửi cho các bạn các tài liệu bằng tiếng Việt khi mà kê sản phẩm này. Yes, you can go on. Okay, great. The next protocol is lifting and firming. Lifting and firming is very important. It helps contour, the face to give you a more sculpted and smoother look. We have developed this protocol, again, very heavy in the retinol levels. The reason being that really retinol helps target collagen and elastin support. So using more retinol in this protocol will help really lift and firm the skin. So here, again, we start with a nice cleanser to refresh the skin in the morning, utilizing the eye stick in the morning for that added level of retinol around the eye area, the facial serum in the morning as well. And again, the day cream to help protect the skin. Here I would use the Super Facelift. The Super Facelift is really something that gives you immediate benefits if you want a nice sculpted look. So you could utilize that after your day cream to help smooth the skin and give you a more firmer look. In the evening, again, it's really about adding more retinol into the protocol, towelettes, cleanser, and then here you could use a treatment product like the gold peel-off mask. The gold peel-off mask will help exfoliate the skin and prepare it a little bit more for the treatment products. It would also help lift and firm the skin. Around the eye area, I would use the eye stick again to help lock in the moisture and help rejuvenate the skin overnight. The super serum will help target, the collagen and elastin on a deeper level. And the night cream will help lock in moisture overnight to help your skin rejuvenate overnight. So if you want to explain that. Đối với liệu trình thứ 3 thì tôi cũng muốn nói một chút, đây là sẽ là một cái liệu trình nó nặng đô hơn, bởi vì chúng ta dành cho những cái làn da nó cần cái việc nâng cơ và làm săn chắc lại một cách mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ cần một cái nồng độ retinol nó mạnh hơn. Thì giống như buổi sáng thì thường chúng tôi vẫn khuyến cáo là các bạn có thể sử dụng những cái chu trình nó khá là cơ bản. Chúng ta hãy làm sạch nó một cách tốt và chúng ta hãy xử lý khu vực bọng mắt của mình là khu vực thường buổi sáng da sẽ bị sưng, bị nề. Và thứ hai là chúng ta hãy sử dụng cái serum retinol dùng cho ban ngày cộng với kem ban ngày đã chứa thành phần retinol khá là cao. Nhưng ngoài ra chúng tôi cũng khuyên là hãy sử dụng cái sản phẩm lúc nãy mà ông Jerry ông ý demo ra là cái sản phẩm Super Facelift. Sản phẩm này có tác dụng nâng cơ tức thì nếu mà chúng ta bôi lên, bởi vì chúng ta sẽ làm về mặt lý, chúng ta sẽ làm lấp đầy, chúng ta sẽ kéo căng những cái nếp nhăn đấy ra trong vòng ban ngày. Đến buổi tối chúng ta sẽ làm sạch và tẩy trang 2 lần. Nhưng chúng tôi muốn bổ sung ở đây là ngoài cái sản phẩm serum siêu retinol ra thì các bạn có thể sử dụng thêm cái mặt nạ vàng chứa retinol và thành phần vàng ở trong đó để chúng ta có thể làm sạch và chúng ta có thể khiến cho da của mình nó được nâng lên và nó được là phẳng căng hơn. Great.
So I'll go through these two categories, a little bit more quickly because they really do kind of cover a very important area, but they are very similar. So dark spots and uneven skin tone is a real concern for a lot of women. The more even and clear your skin is, the younger and healthier your skin looks. So we've developed two protocols, one to really target dark spots and uneven skin tone, and the other is brightening, which I'll cover shortly. So here what we're doing is we're utilizing retinol, but we're also using vitamin C as well to help brighten the skin. In the AM protocol, what we're doing is we're using cleanser and the eye lift. The super eye lift has the skin correcting properties that help minimize the look of dark circles. What we've also introduced here is the advanced brightening serum, which we didn't cover earlier, but it's a specialized collection that really has some targeted ingredients, including retinol, and vitamin C, and an ingredient called melavoid. Melavoid is a targeted ingredient that really helps go down into the deeper levels of the skin to help even the skin tone in a more even way, which will help brighten those dark spots. So that's the serum. And then also you can utilize the instant radiance booster that Paola also showed you earlier. It really helps, hydrate the skin, but it also gives you that additional glow. And then of course, let's not forget about the SPF day cream, because it really helps protect the skin from forming dark spots and discoloration in the future. For the PM protocol, let's not forget the cleansing. Then also the gold peel-off mask really helps strip back and helps exfoliate the skin and helps prepare it for the brightening and treatment products. The eye stick will help, the eye area, and then utilizing the advanced brightening serum and night cream together in the evening will really help boost the evening of the dark spots and discoloration. Đối với liệu trình tiếp theo là liệu trình để mà sử dụng retinol để mà làm sáng da và cả để làm đều màu da hơn ấy, thì nó cũng khá là tương tự với những cái sản phẩm trước, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là cái dòng sản phẩm để làm trắng da của chúng tôi thì bao gồm có cái Advanced Brightening Serum. Cái serum có cái yếu tố làm trắng da mạnh mẽ này thì chứa những cái thành phần làm trắng da mà khá là truyền thống, các bạn biết là từ retinol là vitamin A, vitamin C, nhưng ngoài ra nó có những cái thành phần đặc biệt để mà làm sáng da hơn. Đi kèm với nó là chúng tôi sẽ có cái kem đêm làm trắng da là Retinol Advanced Brightening Cream, và tôi cũng khuyên là các bạn nên ứng dụng thêm cái mặt nạ vàng để mà nó có yếu tố là làm thải độc với cả làm cho da của chúng ta sáng hơn. Ban ngày nếu bạn muốn tạo được cái hiệu ứng của việc làm da căng bóng và sáng ấy, thì bạn hãy sử dụng cái Instant Radiance Booster. Cái con booster này thì nó có cái tác dụng là nó làm da của chúng ta nó đều màu hơn ngay tức thì, và chúng ta có thể làm cho da của mình nó mọng và trong một cái yếu tố thẩm mỹ của nó rất là cao. Và tất nhiên đừng bao giờ quên lấy cái phần kem chống nắng. Thì kem chống nắng Retinol ban ngày, kem ngày của chúng tôi có thành phần chống nắng SPF 30 ấy, chính là cái lựa chọn tuyệt vời để các bạn có thể giảm. Great. So again, just very quick. That's enough. Sorry. I think what we should do is in the interest of time, and I want to save some Q&A there, let's jump right over to men, please. Great. Okay. So, Nikki, what we're going to do is we're going to skip over the ambassadors of influencers and some of the other things. And I think what's important for your audience is to realize that we have some specifically developed retinol skincare for men. Okay. So what this slide shows you is a focused men's collection. And the men's collection contains, of course, a cleanser, and it's a gel cleanser featuring vitamin A beads. We also have an eye cream that you can see that's in a tube. We've got a daily moisturizer that, of course, features vitamins A, C, and E, also in the tube. And then in that blue bottle, you see the cobalt blue, we've got the men's serum. And then we have as special treatments, we've got a blackhead peel-off mask
which will give you a deep cleansing treatment, of course, and is very timely to be used. We've got a charcoal blackhead remover nose strips that obviously, are helpful for men or younger men who are developing a little bit more, pores and oily skin that might need extra treatments. And then we have face wipes, and the face wipes, can be utilized, as another version of face cleansing. And frankly speaking, I'm hearing from our audiences that they're also using them as body wipes. So that is the type collection that we have in men. Sản phẩm tiếp theo mà tôi muốn các bạn nhìn thấy là bộ sản phẩm dành cho nam giới. Đây là một điểm rất đặc biệt của hãng của chúng tôi, bởi vì thực ra là chúng ta sẽ thấy rằng đàn ông ấy cũng có nhu cầu trong vấn đề chăm sóc da rất là mạnh mẽ, và cái nhóm đối tượng khách hàng này thì chưa được nhiều người và nhiều thương hiệu họ tập trung vào đầu tư lắm. Thì đối với các cái khách hàng nam giới của chúng ta thì chúng ta phải làm thế nào? Là chúng tôi tạo ra những cái sản phẩm rất là phù hợp với đặc thù và nhu cầu của nam giới. Vì nam giới thì nhu cầu làm sạch của họ khá là mạnh này. Rồi họ không thích những cái sản phẩm rườm rà, họ muốn những cái gì mà nó rất là nhanh gọn nhẹ. Thì như mọi người nhìn thấy ở đây là danh mục sản phẩm rất là thú vị. Sản phẩm nó có một cái mặt nạ lột để mà nó làm xôn là cái hormone nam giới nó khá là mạnh, thì nó sẽ khiến cho việc tăng tiết bã nó xảy ra thường xuyên hơn so với phụ nữ. Vì vậy nên là những cái sản phẩm này có tính làm sạch khá là mạnh. Có mặt nạ để mà làm sạch lỗ chân lông. Có thay vì nam giới họ không tẩy trang, họ không trang điểm, họ không cần tẩy trang, nhưng lại có một cái dòng sản phẩm là kem khăn làm sạch, là cái face wipe chứa retinol dành cho nam giới để họ có thể lau đi những cái vết bẩn, và họ sử dụng được cả cái đấy cho mặt lẫn cả cho những vùng cơ thể mà chúng ta có thể cần dùng đến retinol. Ngoài ra thì cũng có những sản phẩm truyền thống như là kem mắt, như là serum và sữa rửa mặt và kem khóa ẩm. Nhưng ngoài ra thì chúng ta còn có ngay cả những cái mặt nạ lột cho khu vực mũi để làm sạch mụn đầu đen và lỗ chân lông ở mũi. Yes, please. Okay, so Nikki, what I'd like to suggest now with your audience that's been with us for about 2 hours is being receptive to any questions. Excellent, great. I think people will be very interested. We've got 2 hours of great information and great product presentation. So let's jump into the Q&A. Đầu tiên là rất là cảm ơn hơn 100 học viên của chúng ta đã rất là chăm chú lắng nghe, và mọi người đã rất là tôn trọng thầy giáo và ngài chủ tịch ở đây. Thế thì hôm nay thì chúng tôi không muốn rông dài hơn về vấn đề sản phẩm, nhưng mọi người có thể nhìn thấy cái phần triết lý phát triển sản phẩm của hãng, cũng như là cái danh mục sản phẩm rất là đa dạng với một cái thành phần hot ngày nay là retinol. Thì mong là mọi người sẽ có thật nhiều câu hỏi dành cho hãng và dành cho các chuyên gia để chúng ta tìm hiểu về hoạt chất này cũng như các sản phẩm ở đây ạ. Mời chị Hoàng Oanh ạ. Nếu ai có nhu cầu hỏi có thể giơ tay hoặc là mở mic hoặc là nhấn vào phần chat nếu có nhu cầu ạ. Mời chị Oanh ạ. Cho em xin hỏi rằng là retinol ấy thì là nó sẽ kích thích thay da sinh học, mà nếu mà dùng cả set với cái nồng độ retinol nhiều như vậy thì là dùng duy trì kéo dài thì cái hàng rào bảo vệ da của mình và cấu trúc da của mình có được đảm bảo không ấy ạ? Okay, chị. Now, Jerry, I have this question from a user here. She is quite knowledgeable about the products, retinol. So the question is, because we know that retinol is a product that it regenerates the skin by boosting the cell turnover. Basically, what it does is it forces the skin to replace its skin cells much faster, right? Yes. So the question is, if we are using such high dosage of retinol, but in every single step of the routine like this, will it create complications about irritation? And if we use it for a prolonged period of time, does it create problems with our moisture barrier? Okay. So the answer is, I'm gonna give it to you in 2 parts. Okay. The first part, Nikki, is that we have 35 years of proven results. And what is amazing about that is in that you can't feel, and I can't show you, I can only tell you, but we have many loyal customers who live by retinol, write amazing reviews, and have expanded their regimen over time. So if there was going to be either irritation
or difficulties, you know, in pores and other kinds of effects, there wouldn't be this audience of very, very loyal skincare LDL users. Thực ra thì thưa chị Oanh là chúng ta có thể nói chuyện và tôi có thể giải thích cho chị về các cái vấn đề liên quan đến hoạt chất, là liên quan đến công thức một cách gọi là khá là phức tạp, nhưng mà để giải thích dễ hiểu hơn là như thế này này. Cái công thức này nó được sinh ra và được thiết kế để làm dành cho tất cả các loại da, và nó sẽ giúp cho da thích ứng với cả retinol ở một cái nồng độ mà da có thể chịu được, với cả cái quan trọng là cái công thức và cái thành phần retinol sử dụng ở đây là gì và ổn định như thế nào. Thế thay vì việc là đi vào rông dài về chuyện đó ấy, thì tôi cũng sẽ muốn nói rằng là chúng tôi đã sử dụng cái sản phẩm này 35 năm và chúng tôi là cái hãng đầu tiên làm ra retinol trên thị trường. Nên là trong cái quá trình đấy ấy, chúng tôi đã có cái cơ hội để mà thử nghiệm lâm sàng này, rồi điều chỉnh này để tìm ra công thức tối ưu, và vì vậy nên chúng ta có hàng triệu khách hàng đang sử dụng nó hàng ngày hàng giờ, và thậm chí rất nhiều khách hàng đã sử dụng nó đến hàng chục năm. Nếu mà nó gây ra những cái phản ứng liên quan đến chuyện là suy yếu màng bảo vệ hoặc là làm hỏng làn da, nền da của khách hàng ấy, thì chúng tôi đã không thể tồn tại đến bây giờ để mà có thể tiếp tục sử dụng, khách hàng của chúng tôi sử dụng. Nên là tôi đảm bảo rằng là cái sản phẩm này nó sẽ không gây kích ứng và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cái hàng rào bảo vệ da. Nikki, also just referring back to earlier in the conversation regarding the retinol that we're using. A lot of people find irritation when they're using pure retinol. Okay, so when you hear about that, that it's usually pure retinol that they're experiencing that with. We're utilizing a retinol ester called retinol palmitate. And it's more gentle for the skin. So we've taken all of that into account, and that's why we've been able to expand our collection and our regimens and our protocols to include retinol in every product, because we're using a gentler form of retinol that's not going to cause that irritation. Để nói nhiều hơn về vấn đề hoạt chất thì tôi muốn thêm một số cái thông tin cho chị Oanh là một trong những vấn đề vào ngày nay mà các khách hàng họ gặp phải chuyện kích ứng với retinol ở các thương hiệu khác ấy, là bởi vì các thương hiệu khác họ sử dụng các cái retinol ở dạng tinh mà nó không ổn định về mặt hóa học. Tôi xin nhắc lại cái phần đấy, chúng tôi nói ngay từ đầu là công trình nghiên cứu của chúng tôi đã tìm ra cái loại retinol mà nó ổn định nhất về mặt hóa học và nó nhẹ nhàng với làn da, đó chính là retinol palmitate. Thế nên thành ra là chúng tôi rất tự tin rằng sản phẩm của mình được điều chế để không gây ra kích ứng ạ. Okay, we have the next question. We have Miss Hằng Luna. So her question is, if the client's skin has never been exposed to retinol. So we've heard a lot about you have to build a certain tolerance to be able to use vitamin A and retinol and tretinoin. So if the client's skin is completely virgin to this product, then can we prescribe for them the whole set, the whole routine, or should we mix it with their current skincare products or other brands' products to let the skin slowly get used to vitamin A? Excellent question. Excellent question. So let's break that down. On the first part, absolutely right. If someone has never experienced using retinol at all, they should gradually begin to use the products. So where we did show you at the end of the presentation regimens that incorporated 5 products, you know, in the morning and 5 products in the evening, what one would begin to do is begin a little bit more gradually, but it doesn't take a long time to build up that tolerance. So you may begin, as an example, with a cleanser and with a night cream, or a cleanser and a day cream, and then add on from there. You can know how you're going about it, because you will begin to feel that your product, your skin is loving it, and you can add on with confidence. So it's not really a long buildup. If anything, it might be as an advisor to a new user. It would basically be, for me, it would be about 2 weeks to begin using 2 or 3 products only, and then add on from AM to PM, and then add on more products from there. The other point I want, let me let you answer that, explain that, then I want to make one more point on your question after that. Okay, thank you. Đấy, câu hỏi tuyệt vời chị Hằng ạ. Ông Jerry, ngài Jerry có nói rằng là câu hỏi của chị rất là
rất là tuyệt vời nhé. Nó thể hiện là chị Hằng ở đây là có sự hiểu biết nhiều về retinol. Là nếu mà nền da khách hàng chưa dùng retinol bao giờ ấy, thì đúng là chúng ta nên nhìn và lắng nghe làn da của mình, chúng ta nên nghe xem là nó phản ứng như thế nào. Nhưng mà với cái sản phẩm của chúng tôi rất là tự hào rằng là các bạn có thể bắt đầu với khoảng 2 sản phẩm. Ví dụ như chúng ta vừa sử dụng cái sữa rửa mặt chứa retinol này, dùng với cả cái kem ngày này vào buổi sáng này, thì chỉ khoảng 2 tuần sau là chúng ta đã có thể thêm những cái sản phẩm còn lại, cho đến khi mà chúng ta có thể sử dụng được nguyên cả bộ. Bởi vì là cái hệ sinh thái retinol này được thiết kế ra để sao cho là chúng ta có thể sử dụng được hết, nên chỉ mất khoảng 2 tuần để chị có thể thử nghiệm dần dần với từng sản phẩm để ép dần lên thôi, và chị sẽ nhìn thấy là sản phẩm nó sẽ thấm hút vào da như nào, cái làn da tiếp nhận ra sao và nó cải thiện như nào, thì chúng ta cứ như thế chúng ta đi lên. Yes, the second point. Okay, so the other point that's very important for everybody to understand, Nikki, is this. The person asked the question and said, should they gradually use retinol and continue with their other products? So in the industry, it's knowledgeable that each brand, that's a well thought out brand does what we do, and that is uses the ingredients across a range of products, in kind of a system, if you will, that takes place. So it's best for the consumer to utilize and stay loyal with one grouping of formulations, not to mix and match. If you mix and match, you could end up with definitely side effects. And whether it be our brand or some other brand, I would never recommend anybody doing that. Yeah. Sorry, Nikki, just to add that on, the one thing to think about is, and as aestheticians, you shouldn't, for example, be mixing retinol and alpha hydroxy acid. So, definitely you want to stick to our regimen because, that way you'll be sure that it'll be effective and safe. Okay. The question that will probably come up later about, good mixes and bad mixes, but I just want to add in a quick question of mine. So in my personal experience as well, I do not think that it's a good idea to mix actually any kind of exfoliating acids with retinol, in my opinion. Yes, but correct. we've been seeing brands here recommending, adding BHA, salicylic acid, actually quite high percentage, from 2 to maybe 3% of salicylic with retinol. Is that something dangerous, and is that something that you would not recommend? I would say that's very troubling, and Paula sitting next to me has just said the same thing. Okay, salicylic acid, is helpful for certain conditions and certain people at certain times. I don't believe you need to use it all the time. And if your goal is to effectively and long term have a skincare brand that's going to give you great results that you could build on and fall in love with, you do not need to be adding salicylic acid. You do not be needing to adding extra vitamin C. You don't need to be adding more products. What happens in the marketplace is that there's lots of distractions, and there are lots of brands that want to kind of find a way to get your attention, if you will. But it's not about the percentages. It's really about the commitment of what you need. So our retinol brand, as we explained to you, will get you the results. And I would not be adding in salicylic. I wouldn't be adding alpha hydroxy. I wouldn't be adding C's. I would just stay the course with what you have here. Or go to another brand and stay the course with that brand. Đây, ý số 2 muốn trả lời với chị Hằng ở đây ấy là cái sản phẩm của chúng ta ấy, thì các bạn phải biết rằng là nếu mà người ta chỉ làm một sản phẩm mà chỉ có một cái sản phẩm mà coi nó là một thương hiệu hoặc là một cái hoạt chất thôi thì chúng tôi không nói. Nhưng mà ấy, đây là chúng tôi đang muốn giải thích là một cái dòng sản phẩm và triết lý của chúng tôi là gì, là mình dùng một cái logic và một cái hoạt chất vàng, nhưng mà nó xây dựng trên cả một cái protocol để một cái phác đồ điều trị và một cái chương trình mà khách hàng của chúng tôi họ có thể sử dụng tận 35 năm. Nên là lời khuyên của chúng tôi là nếu mà các bạn như khách hàng của chúng tôi ở tại bên Mỹ và các nước khác ấy, thì thường ấy là họ sẽ bắt đầu sử dụng sản phẩm nhưng mà họ yêu nó đến một cái mức độ là họ có một cái hệ sinh thái và họ thậm chí còn không sử dụng sản phẩm khác của hãng khác cùng vào. Và đấy cũng là lời khuyên của chúng tôi là cẩn thận một chút, bởi vì nếu bạn đã yêu sản phẩm này và bạn đã tin tưởng là những nhà khoa học họ đã tạo ra những công thức đặc trị
với retinol như chúng tôi làm, thì bạn không cần phải thêm những cái hoạt chất khác, và thậm chí là ngày nay thêm những hoạt chất mạnh khác nó còn gây ra, như các bạn biết là nó có thể gây ra những cái rắc rối đối với làn da của mình. Ví dụ như Nicky vừa mới hỏi thầy ở đây là ở Việt Nam ấy thì có một cái phong trào là chúng ta dùng retinol để peel rất nhiều. Tôi thấy rất nhiều, thậm chí là các bác sĩ cũng sẽ kê là sử dụng cả BHA và retinol cùng một lúc. Với những cái người đào tạo về da liễu tại nước ngoài ấy, thì thường là chúng tôi sẽ bị chống chỉ định cho việc đấy. Và như vừa rồi cô Paula cũng giải thích rằng là chúng ta không nên kết hợp các cái loại axit cùng với cả retinol. Thế nên là ông Jerry cũng nói ở đây rằng chúng ta không nên đưa thêm vitamin C, không nên đưa thêm các loại axit như BHA, AHA. Chúng có tác dụng rất là tuyệt vời và có mục đích của chúng. Nhưng khi chúng ta đã làm việc với một cái sản phẩm mà nó có cái hệ sinh thái retinol như vậy, nó đầy đủ và hoàn chỉnh như vậy, thì chúng ta không nên và không cần thiết phải đưa thêm các hoạt chất khác vào, và nó có thể gây ra những cái hậu quả chưa chắc là chúng ta đã mong muốn, và do cái sản phẩm đã đưa vào nó không phù hợp và nó quá mạnh thôi. The next question we have, mong là cô trả lời được câu hỏi của chị Hằng ạ. The next question that we have is what about if they are using retinol from other brands? If they want to switch to this brand, do they need to have a time off or a downtime before they switch or not? You want to try that, Rula, or you want me to do it? Look, as I explained earlier, you know, there's different types of retinol, and we think we're using the most effective retinol for our regimen, okay, and for our protocols. So utilizing a retinol from a different brand is really going to, again, pose issues because they might be using... They're asking about the transition, Rula. No, I understand. So you definitely need to focus in on you need to allocate some time, and I would say 3 days, 4 days. 3 days, 3 to 4 days. So I would say, Nikki, 3 to 4. I would go 3 to 4 days absent of anything, and then transition over to us. Yeah. Đấy, nên là câu hỏi của chị cũng rất là hay là về chuyện là dịch chuyển, chúng ta đang sử dụng retinol của hãng khác, khi chúng ta chuyển sang hãng mình thì có sao không? Thì lời khuyên như ông Jerry có nói ở trước đó ấy, là mọi người hãy lưu ý rằng là vì đây là cả một hệ sinh thái retinol thì chúng ta hãy cẩn trọng một chút khi mà chúng ta phối những sản phẩm khác nhau. Còn nếu mà chúng ta đang không nói là phối cùng nhau mà dịch chuyển từ hãng này sang hãng kia, thì mọi người có thể thử nghiệm dần dần, và có thể là có một cái độ trễ cách nhau khoảng chừng 2-3 ngày trước khi nó chuyển từ sản phẩm của bên khác sang sản phẩm của retinol. Okay, the next question we have here is a person has asked, what about women who are breastfeeding and who or might be pregnant, might be carrying a baby? Should we be worried about that? Would they be able to use your product? So excellent question. We do receive that question globally, so it's not unique, of course, to Vietnam or Vietnamese ladies, right? And the best answer for that, you know, for all of us together, is leave it to their doctor, their obstetrician. So it's based on the doctor's recommendation. Yes, it's really best for all of us, and this is the advice that I give as well. You know, the doctor knows that patient. Okay, generally speaking, we don't see this getting into the baby, into the milk, and we don't see this transmitting, you know, that much. You know, the likelihood of that is, I don't think is likely at all to happen. Okay, but I do think, you know, when you're coming to such a serious question, that really is it's best for that person to get their doctor's advice. Don't you think, Rula? Okay. I totally agree. Yes. Đấy, câu trả lời của chúng tôi với cả một câu hỏi rất là tuyệt vời từ chị Thảo Gala là retinol của hãng mình có phù hợp cho bà bầu hoặc phụ nữ đang cho con bú không? Thế thì ông Jerry có giải thích rằng ấy, theo những chứng minh lâm sàng của hãng và theo những cái số liệu mà chúng tôi có ấy, thì cái thành phần vitamin A của chúng tôi nó không đi vào trong sữa mẹ và cũng không đi vào trong thai nhi lúc mà đang mang bầu. Tuy nhiên thì lời khuyên của tôi vẫn luôn là các bạn hãy an toàn với cả bằng cách là các bạn đi hỏi bác sĩ của mình để tư vấn, bởi vì chỉ có bác sĩ thì mới đưa ra những câu trả lời chính xác nhất xem là cơ thể của bạn và thể trạng của bạn ra sao. Nhưng trên kinh nghiệm của chúng tôi thì sản phẩm này chúng tôi không thấy cái hiện tượng của việc là nó bị truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai hoặc là bị truyền thông qua sữa mẹ. Rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Thảo Gala vì câu hỏi rất là quan trọng đấy ạ. Chị Diệp Hà thì có đặt câu hỏi là có cần dùng cùng dưỡng ẩm hay có hoạt chất nào khác nếu
dùng retinol của hãng không? Thì trả lời câu hỏi của chị Hà, cái này Nicky trả lời được, là như cái hệ sinh thái của hãng ấy thì bản thân là họ cố gắng họ tạo ra những cái sản phẩm mà chúng ta có thể phối lớp, có thể xếp chồng lên trên nhau. Trong đó thì họ còn làm ra cả sản phẩm retinol mà có thể bôi được buổi sáng là cái kem ngày và có chứa cả thành phần chống nắng nữa. Nên là chị hoàn toàn có thể yên tâm mà dưỡng ẩm cùng với sản phẩm dưỡng ẩm của hãng là kem buổi sáng và kem ban đêm của hãng này. Và tất nhiên với retinol thì hãy lưu ý là cho dù của hãng nào đi chăng nữa chúng ta đều cần cấp ẩm rất là tốt, bởi vì là cái tế bào da và cái quá trình sừng hóa của da được đẩy nhanh lên ấy, thì chúng ta cần phải giữ độ ẩm đủ để mà làn da của chúng ta nó có thể tự bảo vệ được nó. Thì đấy là lời khuyên là luôn luôn nên giữ ẩm, và giữ ẩm của hãng đã được thiết kế để dành cho cái liệu trình này. Chị Hương Chu câu hỏi rằng chị đã từng peel bằng sản phẩm có hoạt chất retinol và nó ứng dụng trên da của chị rất tốt. Vậy tại sao lại khuyến cáo không nên thêm hoạt chất retinol vào peel ạ? Đấy thì cái này của Nicky cũng trả lời được cho chị luôn, là thực ra ấy, thì các cái sản phẩm peel ấy, thì chúng ta có mấy loại peel khác nhau. Chúng ta có peel vật lý, peel hóa học và peel sinh học. Nếu mà chúng ta peel bằng hóa học ấy, thì nó sẽ có những cái gọi là tổ hợp của axit AHA, BHA hoặc riêng lẻ từng loại axit với mục đích để peel. Nghĩa là nó là một cái phác đồ ứng dụng liệu trình đàng hoàng của việc là các bạn làm thay da. Và thứ hai là chúng ta còn có thể có peel về mặt sinh học và về mặt vật lý, là chúng ta sử dụng các cái loại tảo và vi tảo và các loại gọi là liệu trình vi điểm. Thì với cái dạng peel đấy thì nó sẽ có một cái cơ chế hoạt động riêng trong cái quá trình kích thích tăng sinh da mới và thay da sinh học. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta peel bằng retinol thì trừ khi là có một số hãng, và Nicky biết là có một số hãng rất ít hãng trên thế giới là họ có hẳn ra một cái liệu trình là sử dụng retinol để peel. Nhưng thực ra phải nên nhớ rằng retinoid là cái nhóm retinol và tretinoin ấy, nó sinh ra để chống lão hóa bằng cách là nó tăng quá trình bong sừng đi để mà nó kích thích tăng sinh collagen ở lớp trung bì. Thì mục tiêu của nó không phải là peel, mà mục tiêu của nó là chống lão hóa về mặt dài hạn và chống các cái tác nhân của tuổi tác dùng lâu dài. Nên là nếu mà chúng ta đi peel, chúng ta có thể có nhiều cách khác nhau. Còn Nicky đang nói ở đây là ví dụ như là có một hãng khác ở Việt Nam khá là nổi tiếng, có lẽ không nên nêu tên ở đây, thì cái hãng retinol nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ ngày nay, thì ngay cả hãng đó cũng được sinh ra không phải để peel mà để dưỡng da và để có thể chống lão hóa lâu dài. Nhưng cũng có nhiều người thì vì họ nhìn thấy là việc là kết hợp cùng với BHA sẽ khiến cho cái quá trình peel nhanh hơn, thì các chị có thể nhìn thấy được cái làn da ngay sau liệu trình trong một căng bóng. Nhưng mọi người lưu ý là những bức ảnh đấy và những kết quả đấy nó chỉ được xảy ra ngay sau khi người ta peel xong thôi. Còn sau khi peel xong kết hợp giữa hai hoạt chất mạnh như vậy, nó thường dẫn đến chuyện như câu hỏi của chị Hằng ở trên ấy, là nó có thể dẫn đến chuyện là làn da của chúng ta cái màng bảo vệ nó không chịu được cả hai cái hoạt chất đó. Nên là mọi người rất lưu ý là retinol thì cũng có loại này loại nọ, và nó được sử dụng với mục đích này hoặc mục đích nọ. Thì trong trường hợp này thì các cái retinol này không phải sử dụng để peel mà dùng để chống lão hóa. Nên là I answered the question because I had some knowledge about this, but a lady asked whether we could use retinol for peeling. That's why they really wanted to associate, in Vietnam they associate AHA and BHA and other chemical exfoliant with retinol. But I don't think that's a good idea to use an anti-aging product as a peel. And the peel should be done, professionally in a spa or a clinic instead of using our products. Is that correct? 100%. All right, so I provided that answer. So then we have a next question. Đấy là mong là chị Hương Chu là hãy cẩn thận với các cái sản phẩm peel bằng retinol chị nha. Câu hỏi tiếp theo của chị Ngân Anh, nếu sử dụng treatment như điều trị nám có thể kết hợp retinol của hãng mình hay thế nào? The next question is, what if they are using some very hardcore treatment for whitening or pigmentation? What if they're using other regimens from other brands, but very strong actives, maybe like hydroquinone, for example? Can they incorporate retinol into their routine or not? If they are using brightening agent, bleaching agent, for example. So look, Nikki, the goal here is to give broad advice for the largest audience, okay? And that's what we're looking to do in a very responsible way. For somebody who's using hydroquinone or some other strong or specialized treatments, the best suggestion for them would be to do it under a dermatologist or an esthetician's care, and watch it very, very carefully. But from our standpoint, we would surely not recommend that. And I'm going to add one more note to you and Vanessa as distributors, like us as manufacturers and brand owners. If and when somebody does that,
and then they say, oh, I have a reaction that's very, very bad. What caused that reaction? How do we even seriously, begin to study it if they've been using hydroquinone and they add our retinol to that? Okay, so the answer really is play it safe and do the right thing for the largest audience. And for the person who's using hardcore or very, very strong ingredients for special conditions, they should be, getting dermatologist or esthetician advice, or they should not be. They should be very, very careful with what they do. Great answer, thank you. Đây một câu hỏi tiếp theo của chị ở đây là nói về chuyện sử dụng các sản phẩm treatment trị nám ấy, thì Nikki cũng khuyên đây là với các cái sản phẩm mà đã sử dụng sắc tố ấy, thì chị phải lưu ý một chuyện là mình sử dụng sắc tố sản phẩm như nào, vì Nikki cũng nhìn thấy là ở Việt Nam ấy thì mọi người rất là hay sử dụng sản phẩm sắc tố mà có tính tẩy rửa và bào mòn da khá là mạnh như hydroquinone chẳng hạn. Thì lời khuyên là những cái sản phẩm nào mà đã giải quyết vấn đề sắc tố thì thường nó luôn có cái tính bào mỏng da khá là mạnh đó. Thì lời khuyên của hãng là gì? Chúng ta hãy có trách nhiệm với cả bản thân mình, chúng ta cũng không nên tham quá về những cái mục tiêu và hoạt động ở trên da. Nếu mà sản phẩm của chúng ta đang sử dụng là chống lão hóa thì chúng ta nên tập trung vào cái yếu tố đó và sử dụng thường xuyên. Nếu mà chúng ta muốn xử lý vấn đề sắc tố thì chúng ta có thể xử lý ở dưới bàn tay chuyên nghiệp. Một cái ví dụ nữa nhưng để giới thiệu sau khi Nikki đưa ví dụ cho ông Jerry về hydroquinone là ở bên Mỹ thì bản thân hydroquinone vẫn chưa là một cái hoạt chất được FDA công nhận, và thường thì thời trước đấy nó đã từng được công nhận bởi FDA rồi nó lại bị rút lại giấy phép, rồi lại được đưa lại giấy phép. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, bởi vì những cái sản phẩm làm trắng thì thường là khá là nguy hiểm. Thế nên là với họ ấy, thì họ khuyến cáo rằng là chúng ta nên rất cẩn trọng, và thường những cái hoạt chất mạnh như thế thì chúng ta nên sử dụng ở dưới bàn tay của bác sĩ da liễu, hoặc là ở những cái cơ sở làm đẹp mà nó có đủ thẩm quyền để mà theo dõi cái quá trình sử dụng. Chúng ta không nên tự kê đơn. Nên là nếu mà chị đang sử dụng các cái liệu trình dưỡng trắng hoặc là các cái liệu trình điều trị nám thì vẫn là quay lại câu chuyện là chị dùng điều trị cái liệu trình gì, phác đồ nào và hoạt chất gì. Nhưng mà Nikki nên cảm thấy là nên cẩn trọng với cả những cái sản phẩm chống nám và với các cái sản phẩm chống lão hóa như là retinol. Thì mong là trả lời được câu hỏi của chị Ngân Anh ạ. Chị Huệ Minh Lê nói rằng sao xài retinol của mấy hãng kia đều bị mỏng da, vậy hãng của mình sẽ khác thì như thế nào để chúng tôi tư vấn cho khách. The next question is from a lady that she is a consultant to clients, and the question is they have been using retinol from other brands that have created complication in making the client's skin thinner. It makes their moisture barrier damaged and it makes their skin thinner. So how is our product different? And how should we consult to our clients when faced with that question? So, yeah, let me just give this a shot for 1 second here, okay? So, if we use, Nikki, an example of an automobile, there's a whole different engine in our skincare LDL retinol than there is in the automobile, if you will, from another brand's products. When I say the engine, I'm talking about the retinol palmitate and the source of what we've done that Ruler explained very, very carefully. So the specialness of this brand that Vanessa found is that we get great results. We're able to have the consumer use many, many products, most of the time, if not all the time, without any direction or esthetician advice. And we have loyal customers with really no side effects. We sell millions of jars and bottles a year, and we hardly ever, almost never get a complaint about our results. So the explanation I think is really about what they've had a bad reaction to in retinol was based upon, really the formulation of what was used, and what is needed to be done by the beauty clinic owners and the people speaking to them is that this is going to be a different experience. Nikki, I would also like to add that, you talk about the other brands. We don't know what the other brands are using. Like, are we talking about tretinoin? Are we talking about retin A? Likely not palmitate, that's all. Exactly. Right. So the point is, if you use
a prescription strength retinol over a long period of time, yes, you will thin the skin barrier. That's why those type of products are only recommended for a short period of time. So our product and does not have that ingredient. Exactly. Our product does not have that ingredient. We have a different, as Jerry says, a different engine, a different, vitamin-enriched ingredient story. So you won't find that with our product. Yeah, we are going through quite a difficult time here in Vietnam, where our healthcare system has not been familiarized itself with how to manage and regulate cosmeceuticals and pharmaceutical products. So we've been having people self-prescribing, tretinoin at high percentage, and even with retinol, even OTC retinol, we've been having people using 1% straight up. And with such high percentage of retinol, we've been seeing a lot of problems in our market. But because they promise a really fast transformation, and they love the peeling effect, so a lot of people are self-prescribing, the prescription drugs. So we've been having this problem, and now we are fixing a lot of moisture barriers, a lot of cases where people have been inhibiting themselves with the wrong formulation. So let me revert your answer back to the public. Thì ông Jerry có giải thích câu hỏi là em để quay lại là chúng ta không muốn nói về các cái hãng khác là nó tốt hay nó xấu hay là hãng nào ở đây, nhưng mà phải giải thích, Nikki cũng phải giải thích cho mọi người, đấy là cái tình trạng sự hiểu biết của người tiêu dùng rất là quan trọng, và cái tâm của người tư vấn rất là quan trọng. Nikki nhìn thấy là ở Việt Nam khi mà chúng tôi về đây thì thấy rằng là các cái hãng mà đáng nhẽ ra là sản phẩm kê toa, ví dụ như là tretinoin chẳng hạn, là một cái thứ cực kỳ khó có thể đã lấy được ở bên Mỹ. Để mà Nikki thậm chí là để mua kháng sinh ở bên Mỹ đã rất là khó rồi, chứ đừng nói gì đến là tretinoin. Thì ở Việt Nam chúng ta lại gọi lại cái luật về quản lý các cái sản phẩm kê toa nó chưa được quá là chặt chẽ, nên là có thể là có rất nhiều các cái sản phẩm ở Việt Nam là người tiêu dùng họ tự mua trên mạng và đáng nhẽ ra là nó phải ở dưới bàn tay của bác sĩ chỉ định. Thế thì với những cái sản phẩm đấy thì đúng là nó chỉ nên được sử dụng cho một mục đích nhất định, ví dụ như là sản phẩm kê toa thì dành cho trứng cá nặng này, hoặc là khách hàng họ muốn sử dụng nó để điều trị vấn đề sắc tố, thì những cái thứ đấy nó thường sẽ có một cái phác đồ điều trị chỉ trong vòng vài tháng là chúng ta phải dừng. Nhưng rất nhiều các khách hàng ở Việt Nam là họ dùng thường xuyên, nồng độ thì không kiểm soát và không có cái cách mà để mà dừng nghỉ cũng như là phối hợp cùng với các cái hoạt chất khác để bảo vệ cái kết quả. Thế nên thành ra là nếu mà như chị hỏi ấy, thì đúng là sản phẩm ở đây hoàn toàn khác, bởi vì sản phẩm này chính vì mọi người nhớ lại cái lời đầu tiên của ông Jerry ấy, là cái tại sao cái hãng này là cái hãng nó đẻ ra Retinol, bởi vì thời xưa khi mà họ làm Retin A chính là tretinoin mà chúng ta nói đó, là các cái sản phẩm kê toa, thì thời đấy ấy, họ mới thấy rằng là cái sản phẩm kê toa nó tuy rằng nó mang lại những cái hiệu quả về chống lão hóa rất là tốt, nhưng mà nó không dễ sử dụng và nó không thể sử dụng nó lâu dài. Thì họ mới nghĩ là tại sao chúng ta không tạo ra một cái công thức để mà có thể sử dụng nó lâu dài với tư cách là mỹ phẩm, và đó chính là cách mà Retinol ra đời. Và hãng LDL này chính là cái nhóm đầu tiên đẻ ra Retinol. Vì vậy nên là ông ấy giải thích là vì vậy nên là cái bản thân cái tư duy của họ đã là tư duy để tạo ra một cái sản phẩm cho mọi loại da mà không bị kích ứng, và họ đã sử dụng cái sản phẩm này 35 năm rồi, 35 năm ca sử dụng, 35 năm của các khách hàng, nên là cái sản phẩm của họ được sinh ra để không gây kích ứng. Vì vậy nên họ mới có thể tự tin tạo ra được một cái hệ sinh thái các cái sản phẩm từ sữa rửa mặt cho đến kem cho đến serum đều chứa retinol. Nên là chị yên tâm là với sản phẩm của hãng này nó chính là để chống ngược lại việc bào mỏng da, thay vào đó thì nó còn cố gắng làm dày da lên. Và nếu mà chị theo đúng cái liệu trình này và không sử dụng sai, không tự kê đơn, không phối chế những cái hoạt chất mạnh khác vào ấy, thì chắc chắn là da sẽ khỏe lên chứ không phải là gây ra vấn đề về bào mỏng da chị ạ. Nên là câu hỏi tuyệt vời. Câu hỏi tiếp theo của mình là câu hỏi vấn đề chống nắng của chị Trang. Chị Trang có thể làm rõ câu hỏi chống nắng của chị được không ạ? Bởi vì ở dưới này là chị Hằng lại hỏi tiếp một câu này em cũng trả lời được luôn, là chị thấy trên thị trường là thường là các cái kem chống nắng là SPF 50 thông dụng hơn SPF 30, thì tại sao hãng lại chọn 30? Em sẽ hỏi Jerry kỹ câu đấy, nhưng mà em giải thích nhanh vì nhiều người có cái khái niệm về SPF hơi sai. Là SPF là cái chỉ số chống nắng dùng để nói về khả năng của gọi là cái lớp màng lọc mà nó có thể chống lại được các cái photon trong ánh nắng mặt trời và chống lại được tia UVB, là cái tia mà nó gây đen da ấy. Thế nhưng mà với tia UVB thì SPF 30 và 50 nó là một cái, nó hơi marketing một chút, là bởi vì nhìn hai con số đấy thì nhiều khi mọi người sẽ nhìn thấy được là
50 trông có vẻ to hơn 30, 50 hình như to gấp đôi 30, nhưng không phải như vậy. SPF 30 nó có thể lọc đến khoảng 96% lượng photon trong ánh nắng và tia UV lọt qua được, 96% là chống được. Còn SPF 50 nó lọc được 98%, nghĩa là độ chênh lệch giữa SPF 30 và 50 chỉ là có 2% mà thôi. Nên thực ra là trong giới skincare, thậm chí là chống nắng treatment ấy, thì chúng ta không nhất thiết phải dùng đến tận 50. Và mọi người nhớ rằng các màng lọc lên tận 50 ấy, thì cũng có nhiều sản phẩm mà nó sẽ hơi gây bít tắc, hoặc là nó sẽ có cái độ nâng tông, độ trắng quá nhiều, hoặc là nó gây vón cục. Nên là nhiều hãng họ vẫn sử dụng SPF 30 bởi vì một là nó như thế nó cũng đã đủ rồi, thứ hai là nó sẽ có cái kết cấu dễ chịu hơn. Và thậm chí là chúng ta không tồn tại SPF 100 là vì lý do đó, vì khi lên đến SPF 100 thì không thể nào bôi lên trên da được. Vậy nên là sẽ có nhiều hãng lựa chọn 30 hoặc 50. Nhưng mà theo trên kinh nghiệm của Nikki làm việc với cả các hãng ấy, thì có rất nhiều hãng ở châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc hay là các nước khác, họ sẽ sử dụng 50 đơn giản bởi vì nó dễ bán hàng hơn, chứ không phải là bởi vì cái gọi là nồng độ chống nắng hay là cái mức độ chống nắng nó mạnh hơn. Thì cái câu đấy em sẽ được trả lời thay cho thầy Jerry. Tiếp theo là chị Spa Thúy Bùi có hỏi là hiệu quả sử dụng sản phẩm trong vòng bao nhiêu lâu. Và sau khi chị peel bằng tretinoin thì nó lên mụn li ti, mụn nước, em đoán chắc là các mụn nước, thì sản phẩm này có xảy ra không? So another question from a spa owner here. So I'm sorry, Nikki. So while you were speaking, and I was contemplating and thinking about what you said, you know, we talk about, you know, of course, and we utilize in our marketing the gold standard in anti-aging. If you're having in your country the situation you are having with retinol going a little wild and crazy, then maybe you and Vanessa want to think about a little bit of a marketing campaign or some extra communications, both to the clinics as well as to the consumer. And maybe it's even a brochure that we can help you with. But really, it becomes the safe version of retinol. It becomes retinol from USA, and it becomes retinol now in its 35th year. So we really want to, you want to basically give confidence, and a point of difference from what's happening. And I think that's something that might need to be addressed at the distributor level, and we can talk about that, at a follow-up. Yes, I definitely think we should talk about that. I have been a strong advocate of safe use for retinol because we've been seeing some very dangerous self-prescription here. So there's actually another question here. So let's save that topic for our conversation with Vanessa when we talk about the market. And I'd love to elaborate more with you. But here we have another question, which is a spa owner here. She's been using tretinoin to peel a client's skin. And after using tretinoin for peeling, they have been seeing a negative reaction where the skin would show a lot of, how do I say that? Those are small pustules. So there is a little bit of pus inside of the inflamed region is filled with reactive acne and inflammation and pustules, papules. What the question is how to resolve it, and should we how should she switch to your product? Well, in this particular, when we spoke earlier about switching from another retinol to ours, we said certainly leave a period of 3 or 4 days. In this particular case, where you're looking at what sounds like an inflamed reaction, okay, one, we're going to think about needing a longer period of time. And secondly, what might well be needed would be some interim treatment. If you want to send me that question in writing, our Dr. Alchek, who we spoke to you a little bit about earlier, who endorses our brand and is a clinical professor of dermatology, I would be happy to explain that to him. If you even have pictures, I'd be happy to share that with him and come back with a written response. Great. That's actually a great way that we can revert the questions to the pros. Trả lời câu hỏi của một chị ở trên là khi chị sử dụng tretinoin để peel cho khách hàng thì nó sẽ dẫn đến vấn đề mụn li ti, thì đấy là một cái
một cái biểu hiện điển hình của việc là cái làn da nó bị stress. Khi mà chúng ta peel như vậy đối với tùy nền da, với những cái nền da mà nó không thể nào nó chịu được cái peel đó, thì chị sẽ nhìn thấy cái việc là cái lớp da non ở dưới đẩy lên nó không đủ sẵn sàng để chống chọi với môi trường bên ngoài, thì chị rất là dễ chị nhìn thấy khả năng nhiễm trùng của da. Và đấy chính là biểu hiện của việc là da bị những cái vết mụn li ti, nó sẽ có thể có mụn đỏ và nó sẽ có mụn viêm, hoặc là những cái vết và những cái vết li ti liên quan đến chuyện bọng nước đó ấy. Thì lời khuyên của ông Jerry là như thế này. Thứ nhất là chị nên có một cái quá trình điều trị cho khách đã, bởi vì chúng ta cần một cái nền da khỏe rồi mới có một cái nền da đẹp được. Còn với những câu hỏi như vậy thì lời khuyên là chúng ta không nên coi thường các cái vấn đề kích ứng đó. Nếu mà được thì chị hãy chụp ảnh lại cho chúng tôi về cái hình ảnh của bệnh nhân và mô tả lại cái hiện nền da hiện tại, cũng như là cái phác đồ trước đó chị sử dụng với khách là gì. Thì chúng tôi, như chị nhìn thấy là những cái bác sĩ của chúng tôi, bác sĩ da liễu ở New York, sẽ có một hội đồng, bởi vì tập đoàn Retinol thì có một hội đồng bác sĩ ủng hộ, và các chuyên gia thì họ sẽ nghiên cứu cái ca của bệnh nhân của chị và họ sẽ trả lời cho chị một cách nghiêm túc nhất. Và như thế thì chị sẽ được một câu trả lời chuyên nghiệp từ những cái bác sĩ hàng đầu của thế giới và tại Mỹ. Thì mong là chị sẽ đưa lại cho ban tổ chức chương trình câu hỏi cũng như là cái nội dung mà chị đã điều trị cho khách hàng ra sao ạ. Và ban tổ chức rất là sẵn lòng để hỗ trợ chị trong vấn đề hồi phục lại cho khách hàng này. Chị tiếp theo là sản phẩm của chị hỏi là sản phẩm này sử dụng kết hợp với liệu trình của spa cho an toàn và hiệu quả. Nếu sử dụng retinol sẽ chữa được loại nám nào? Lời khuyên của em, cái này thì em cũng trả lời luôn vì em có thời gian nghiên cứu sản phẩm này rồi. Thì retinol, nhắc lại một lần nữa, đấy cũng rất nhiều câu hỏi các anh chị hỏi ở đây ấy, thì retinol nó là thành phần hoạt chất vàng. Và đến bây giờ ấy, nó vẫn được hot như vậy cũng là bởi vì nó là sản phẩm đầu tiên, hoạt chất đầu tiên được chứng minh về mặt lâm sàng và chứng minh về mặt clinical study là nó có chống lão hóa bằng cách là nó tăng sinh tế bào da, bằng cách là nó tăng tốc độ cell turnover. Và vì vậy nên là nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến da cũ. Da cũ nó có thể nám, da cũ nó có thể nhàu, da cũ nó có thể khô, da cũ nó có thể sần sùi. Thì vì vậy nên chúng ta có thể giải quyết được cả vấn đề sẹo, giải quyết được vấn đề nám, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhưng hãy nhớ rằng retinol thường người ta sẽ khuyến cáo là nên sử dụng trường kỳ, dài hơi, mấy chục năm cuộc đời. Thế nên là cái dòng sản phẩm retinol này thì nó nên được kết hợp cùng với những cái liệu pháp của chị tại chuyên nghiệp không có, nhưng mà chị nên tư vấn cho khách hàng là cho họ về nhà sử dụng với tư cách là sản phẩm home care. Bởi vì các cái liệu trình tại spa chúng ta có thể tạo ra những tác dụng rất là tốt, nhưng để bảo trì được tác dụng đấy cho khách hàng thì chúng ta cần khách hàng phải chăm sóc nó tại nhà. Và về mặt lý ấy, thì trừ nám nội tiết, cái này lời khuyên của em là trừ nám nội tiết, là cái nám mà nó sinh ra do bản thân bên trong cơ thể có vấn đề, chứ không phải là do làn da nó có một vấn đề gì đặc thù. Thì trừ nám nội tiết thì với retinol, với cái cơ chế hoạt động của nó thì chỉ là vấn đề thời gian và nồng độ thôi, còn nó có thể xử lý được cái phần bóc tách nám rất là tuyệt vời. Nếu chị có câu hỏi kỹ hơn thì chị cứ nhắn lại cho ban tổ chức chương trình. Do thời lượng chúng ta còn có 5 phút nữa thôi, Nicky sẽ nhận một số câu hỏi. Chúng ta đang có 4 câu ở đây nào. Bộ da nhạy cảm dễ bị kích ứng da mụn sử dụng được không? Phụ nữ có thai và cho con bú thì chị Hoa ở trên chúng ta đã trả lời câu hỏi đấy rồi nhé. Trong phần ghi âm lại thì chị có thể xem được câu trả lời, và chúng ta cũng, nếu mà được thì chị có thể hỏi lại ở trên các cái group để các cô giáo gửi câu trả lời ạ. Da yếu, mất sắc tố, giãn mao mạch có dùng được không? Giãn mao mạch, ok. Rồi, đấy thì câu hỏi rất là hay. Đây chúng ta có nhiều trường hợp khá là nặng. So we've got 3 people asking. Actually, it elaborates on our conversation earlier, that we've been having a lot of trouble. People, their skin has been severely damaged by using peels, tretinoin in the wrong concentration, hydroquinone, and even other kind of bootleg products in the market that we've been seeing. And we've been having a lot of patients, they're not really clients, they're patients that come in for treatment where their skin is so thin that you can see all the spider veins, all the blood vessels underneath it. So it's got a lot of inflamed, moisture damaged skin. So their question is, should we get them on this regimen, or what should we do? Can they use this product or not? So the answer, it sounds like obviously a widespread situation right now. And as I said earlier, this is not typical questions that we're dealing with. So what I am very happy to do is, if you have some examples and you have some photos, I will do a consultation for sure
with Dr. Alchek. If you want to, at a point next week, prepare some information, then I'm happy, Nikki, to do a conference call with you and Dr. Alchek at a time convenient for him as well as you, okay? But if the skin is so thin and there's a lot of inflammation going on, then there's probably going to need to be a good lag of time for transition. And there probably would need to be something recommended to help replenish the skin with some oils and some other healing properties, okay? And I don't want to necessarily prescribe those to you now, but definitely will be necessary. Yeah, Okay. it sounds like the skin will probably need, they'd need to use a skin protector for a period of time that helps lock in the moisture. And I think that's what Dr. Olchek would recommend. One of our night cream has a high level of skin protectant in it, but again, there needs to be a length of time when this issue with the tretinoin needs to be resolved before we can transition into our products. But I think Dr. Olchek will be able to give you more advice on that. Thank you. Đây, cảm ơn các chị. Chúng tôi đã nhìn thấy cả 3 câu hỏi ở đây đều liên quan đến chuyện là da giãn mao mạch này, rồi cái làn da đã mất sắc tố giãn mao mạch này. Có lẽ thì đây Nikki có dám đoán rằng đây sẽ là một số cái loại da mà đã sử dụng sai mỹ phẩm, hoặc là họ đã làm những cái da nhiễm cọc, hoặc là những cái tình trạng da mà sử dụng các cái chất tẩy rửa quá mức, thì chất tẩy trắng quá mức, xin lỗi. Thế thì lời khuyên của Nikki và của ông Jerry cũng như là hội đồng ở đây là gì? Là ở Việt Nam cái tình trạng này có phải xảy ra rất là nhiều, không hiểu tại sao là thị trường của chúng ta lại bị như vậy. Còn các đất nước khác ấy, thì họ không có những cái hiện tượng của chuyện là lạm dụng mỹ phẩm hay là sử dụng sai, sử dụng bừa hoạt chất như vậy đâu. Thế nên thành ra là lời khuyên là đây có lẽ là một chủ đề mà nó xứng đáng được một cái hội thảo chuyên đề riêng. Và với sử dụng retinol thì mong các chị là có thể, một là để trả lời được câu hỏi, các chị hãy đưa những cái bệnh án của những khách hàng đấy một cái kỹ lưỡng, gồm có ảnh này, rồi mô tả hiện trạng các thứ vân vân. Thì hội đồng bác sĩ của chúng tôi ở tại New York, trong đó là bác sĩ Alchek là người đứng đầu, sẽ là cái người tốt nhất để mà đi nghiên cứu cái tình trạng đấy. Bởi vì quả thực phải nói rằng là ở bên Mỹ nó cũng không có tình trạng như vậy đâu. Việt Nam chúng ta được vừa rồi làn sóng sử dụng các cái hoạt chất mạnh, nó mới dẫn đến một cái xu hướng là hàng loạt những người bị mắc gọi là tiến mất tật mang như vậy. Nên chúng tôi sẽ cần có cái lời tham vấn của bác sĩ trong trường hợp này. Nên là cái này có thể sẽ là một chủ đề tuyệt vời chúng ta dành cho những cái hội thảo tiếp theo đó. Thì chúng ta đến giờ là cũng đã rất là nỗ lực là ngồi đến tận 3 tiếng đến giờ này để mà học, và rất là cảm ơn các anh các chị đã kiên nhẫn như vậy. Là hãng và các chuyên gia của chúng ta cũng tương tự như vậy, là từ đầu cầu của Mỹ và New York đến tận Việt Nam. Nên là thay mặt cho Trung tâm Giải pháp về thẩm mỹ da liễu là DASC cũng như là hãng Retinol LDL tại Việt Nam, thì chúng tôi rất là muốn cảm ơn các anh các chị đã quan tâm đến sản phẩm và quan tâm đến hãng. Và những câu hỏi hôm nay rất là tuyệt vời dành cho cái thành phần hoạt chất vàng ở retinol này. Nó là một sản phẩm rất là dễ dùng nếu mà được sử dụng đúng cách và đúng hướng dẫn và chỉ định. Nên chúng tôi mong nhận được những cái câu hỏi của quý vị ở trong group cũng như là sự hỗ trợ từ phía hãng sau này. Và nếu mà có câu hỏi gì quan tâm đến sản phẩm hoặc là các cái nhu cầu về tìm hiểu thêm, thì mong là các anh chị đưa thêm thông tin vào trong group Zalo để mà team có thể hỗ trợ được ạ. Và với đây thì cũng xin cảm ơn mọi người đã dành 3 tiếng đồng hồ dành cho hãng và đại diện của DAS tại Việt Nam. So I'd like to say thank you so much for the 3 hours. It was super informative, and we love to see all the wide range of products that you have. Retinol has been one of the hottest products in the market in the past 2 years, and we are so excited for it to come to Vietnam. So thank you so much, and thanks to the 100 people that have stayed with us until now. Thank you, and great job, Nikki, and we look forward to following up. Thank you for your time. Great. Thank you. A good day. Have a good day. Thank you. Thanks, guys. Ok cả nhà, bây giờ mọi người sẽ chào chuyên gia nhé. Còn những mem nào muốn hỏi thêm gì đó thì